So Adish, will you please turn on your video? See, when I'm asking you to turn on the video, the purpose is that if it is camera, you sit like as it is in the classes. Otherwise, you will just sleeping, having different posture and listening in something, and you won't take notes and all. So this is a common human psychology. We will get discipline only on the places where it's supposed to be. Because humans are social animals. We act in social circumstances, but in reality, we are not the same. So, anyways, get back into the classes. Huh? So last class என்ன பார்த்தோம்ப்பா last class what we have seen last class I had seen making of Indian Constitution. Okay, of the Constitution since from the beginning. I mean to say from the Simon Commission or before the Swaraj, the claim for Swaraj, and later it comes to the 1919 Act, before that Home Rule Movement, then we are moved on to the Simon Commission, then B.N. Roy, then Congress, then Jawaharlal Nehru, then therein we got into August of Eclipse Mission, Cabinet Mission Plan. So Adilandi we have moved on to the making of the Constitution. That is the December 9, 1946 Constitutional Assembly was formed, and the election was held on the basis of Cabinet Mission Plan, partly elected, that is indirect election, and partly nominated from the Principal States. And Muhammad Ali Jinnah and Qadi had not contributed in any of these things. And about while on the entry into the Constitutional Assembly on December 9, it was the Muslim League as well as the Principal States has not contributed anywhere inside. They just simply boycotted the whole Constitutional Assembly. They came only after the Mountbatten Plan and after that 1947 Independence Act. After that, only this people has entered into the Constitutional Assembly. After that, everything has sectoral politician has taken place on ground. Okay, anyways, so today we will get into the Constitution. Okay. So Constitution ke ivlo sutrama apina. Of course, you must understand the very basics of the polity. So polity apina already solidna, it is the structure of the government overall. As an institution and everything, how the governance is going to be made, and everything will get into it. So, polity the rule that is going to govern the nation, that is also part of the polity. So, other than our first part, constitutional detailed days of the basic one. So, today we will discuss about what are the major features. Okay, what are the nature of Indian Constitution and its important features. And what are the meaning of those features in depth? இதெல்லாமே இன்னைக்கு வந்து நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, so constitution பொறுத்த வரைக்கும் what we know already is, so Indian Constitution having a preamble in its own. Indian Constitution having a preamble of its own. Preamble அப்படினா it's a preface அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன். So my question is preamble is necessary for all the constitution? First of all, the previously we raised a question: is constitution itself necessary for all the nations? The answer is depends. Depends on what kind of polity you are practicing, what kind of governance system you have adapted into it. If it is an autocratic mode of governance, then obviously you no need of this constitution at all, because the ruler gonna decide everything there. But if it is a democratic kind of government, then obviously there's a need for constitution. That doesn't mean that constitutionalism prevails. The supremacy of the constitution prevails. So, additional points, because you must have this flow of answering whenever you are getting into the mains or anywhere. When you are learning, you must get that flow, the constitution related and increase. Okay, so constitution it depends on the democratic nation whether to make it as a supremacy or not. This Anaponi, please don't turn off your videos. You just keep on blinking. Okay, so constitution பொறுத்த வரைக்கும் other depends on the nation. What about the preamble? Is it necessary to have a preamble for the countries who is having a constitution?
preamble கண்டிப்பா வேணுமா ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு? preamble அப்படிங்கிறது ஒரு முன்னுரை மாதிரி முகப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருந்தோம். preface அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருந்தோம். So do we need a preamble? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So is it compulsory to have a preamble? Do we need now? Okay, Yes, it's sir. yes. Okay. But in reality, preamble is not needed as much. What do you think? It is depend upon the country. For example, US is having a preamble, but Britain is not having a preamble. India is having a preamble. So the constitution of different countries, based on their need, they may fix a preamble. Preamble is not a law. Okay, preamble is just a direction, and preamble cannot be enforced. Preamble will give you the direction of how the constitution has been created. Yes, sir. What are the futures? சார் preamble வந்து கண்ட்ரிக்கு தான் தேவை இல்லையா சார்? It depends. And then the nations will decide whether to have a preamble or not. If it is a federal nation, then there will be a preamble. Okay, more often there will be a preamble. See, we will see that federal, unitary, and how they are going to decide upon what is the necessity. Element detailed about. So the first thing is, so constitution அப்படின்னு சொல்லும்போது it have a preamble, and having a preamble is not a compulsory; it is a customary. Having a preamble is not a compulsory; it is a customary. And we already know what is constitution. We have previously discussed constitution is a law book. Constitution is a law book. It is a governing principle of nation. It is the supremacy of all the law over there. So this is all about the constitution. Because we have already discussed constitution killer என்னென்ன laws. We are having different laws. Constitution அப்படிங்கிறது national rule பண்ணக்கூடிய the basic principles that is embedded in the constitution. That is very essential and basic. Fundamental things are even in the constitution. Apart, we are having a statutory laws, executive resolutions, bylaws, ordinance. There are a lot of things will fall under, but everything had to abide with the constitution. None of these other laws should not get deviated from the constitution. We are having a BNSS. So these and all also have to abide with the constitution. You should not violate the constitution at any cost. Okay. So we know that constitution is a fundamental law. It is a supreme as well as it is an organic law. Why it is organic law? அதுவும் நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். Because constitution அப்படிங்கிறது it's keep on enhancing and upgrading itself. It has the ability to make changes as per the circumstances demands. Again, example சொல்லிருந்தேன். We have in our best example article 370 Jammu Kashmir kana special status. So we have abrogated. Now it is the circumstance says that we should not treat Jammu and Kashmir still as a independent sovereign subnation inside India. And man treat பண்ணக்கூடாது. They should brought under the single umbrella union. So now the demand is there. So அதனால we just now move on. இதே விஷயத்தை நம்ம ஏன் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்பவே பண்ணல அப்படின்னா அப்போ உள்ள அந்த சூழ்நிலை அப்போ உள்ள நம்மளுடைய ஜியோபாலிட்டிக்கல் அந்த ஸ்ட்ரென்த் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபேவரபிளான என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணலாம். Now we are very strong in the international arena, so that we stubbornly taking some strong action. Even in the 1970s, 71 liberation of Bangladesh, India and Pakistan has signed the Shimla Accord, 1974. Shimla Accord. The Shimla Accord வச்சு தான் line of control அப்படிங்கிற அந்த லைனை வந்து draw பண்ணிருப்பாங்க. If you look over the map, okay. So if you look over this, so இந்த இடத்துல வந்து you will be having a cut line. Okay. So in the cut line பாத்தீங்கன்னா this is the line of control. Line of actual control அப்படின்னா சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கான cut line ஆகும். Okay, that is the line of actual control. Line of control அப்படிங்கிறது
See, actually today we mentioned it as a international relation, but we have postponed international relation to Monday. In every Monday the international relation will come. Because we are having certain on the continuous of polity Saturday most running Sunday kun padikka. So that is the way we have it out, and also notes வந்து every Saturday தர மாதிரி இருந்துச்சு. But கொஞ்சம் இந்த work regular போறனால Sunday எங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கறனால we'll make the notes on Sunday and evening we'll post. But we'll try to make it out on Saturday if possible. Okay. Fine, anyways. But notes-காக நீங்க வெயிட் பண்ணணும்ங்கற அவசியம்லாம் கிடையாது. Class notes is more than enough. So keep on making yourself more updated. So this is the line of control. So this thing was decided through the Shimla Accord. But still, we are claiming that be okay. Okay, in the area on the Pakistan occupied Kashmir. So we are claiming this thing till date. And we may get into it at any time. That is our foreign policy. Okay, why we are talking about this thing is, see, we are talking about the organic nature of the constitution. That is, it's keep on evolving. See, we previously seen that unwritten constitution UK is an evolving constitution. That evolving is different because it's since from ancient days of customary practices they are bringing many things. But this evolving, or you can say it as an enhancing. So every base எல்லாமே ஒரே compositionல தான் இருக்கும், but உள்ளுக்குள்ள additional things வந்து add on பண்ணிட்டே வரும். As we already know that Indian constitution is the one most amended constitution in the world. Okay, so 106 times we have amended so far. Okay, amendment வேற, அதாவது amendment act வேற, amendment bill வேற. Amendment bill அப்படிங்கிறது it has not yet passed, அதாவது parliament means Lok Sabha, Rajya Sabha and president. இவங்க எல்லாரும் ஒப்புதல் கொடுத்து கடைசியா president sign பண்ணாதான் அது வந்து act ஆகும். அது வரைக்கும் it is only considered as a bill. Getting me? Okay. So now we are talking about the constitution பொறுத்த வரைக்கும் why it is organic and எல்லாமே பார்த்தோம். Indian constitutionல specifically it is a bulkiest constitution also. It is a bulkiest constitution because it has a very huge provision. நான் already சொல்லிருந்தேன். Indian constitution originally having a provisions of 22 parts, 395 articles and 8 schedules. Right. In the 395 articles அப்படிங்கிறதுல almost around approximately 270 articles we have taken from. Excuse me, sir. Yes, sir. Sir, அந்த 24 பார்ட்ஸ்ல இருந்து சொல்லாமா சார்? வேகமா சொல்றீங்க சார். Okay, but 22 parts. ஏன் வேகமா சொன்னோம்னா இத நேத்தே நம்ம சொல்லிட்டோம். ஓகே, நேத்தே நீங்க நோட்ஸ்ல எழுதிருப்பீங்க. ரிவைஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க என்னோட ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும். 8 schedules and 395 articles. 395 articles. Okay, so these are the original constitution in the compositions. இதுல the 395 articles around 270 articles approximately we have taken from Government of India Act 1935. It is approximately 75% around வந்து நம்ம administrative structure as well as the constitutional provisions எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா Government of India Act 1935 ல இருந்து நம்ம borrow பண்ணிருக்கோம். So I ask you people to remind me about giving you the facts borrowing of Indian constitution. No one has given a reminder to me. இன்னைக்கு நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு குரூப்ல வந்து நாளைக்கு மெசேஜ் போட்டு விடுங்க. borrowing of constitution இன்னொன்று வந்து கமிட்டிஸ் சொல்லியிருந்தேன். கமிட்டிஸ் so ஞாபகத்துக்கு விட்டீங்கன்னா I'll just upload the draft for those things. Okay, well, so it is a bulkiest constitution, Indian constitution. அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு bulkiest-ஆ இருக்கு. ஏன் இதை bulkiest சொல்றாங்க? கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிதான் சார்னா அப்படிதான் கிடையாது. There are some exemptions. இப்போ யூஎஸ்ல பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் having only 7 articles. 7 articles அதை பேஸ் பண்ணி they will be giving lot of other laws and all. But US constitution there is a different system அவங்க follow பண்றாங்க. They follow dual sovereignty. US follows dual sovereignty. Dual na இரண்டு. So you already aware about US allowing dual citizenship. அந்த குடியுரிமை அப்படிங்கிறது நீங்க யூஎஸ்லயும் ஒரு குடிமகனாக இருக்கலாம்,
அதர் கண்ட்ரிலையும் வந்து குடிமகனாக இருக்கலாம். மேபி சம் ஏலியன் நேஷன்ஸ் அதுக்கான எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இன் ஜெனரல் யூஎஸ் அக்செப்ட்ஸ் டுவல் சிட்டிசன்ஷிப். தட் மீன்ஸ் ஒரு பர்சன் வந்து இன்னொரு கண்ட்ரில போய் பிரிட்டன்லயும் அவர் வந்து சிட்டிசனா இருக்காரு, அங்கேயும் டுவல் சிட்டிசன்ஷிப் அக்செப்ட் பண்ணணும். இந்தியா won't accept dual citizenship. For a person, Britain, US உடைய citizen getting a Britain citizenship அப்படின்னா அந்த person is also liable to pay tax in US too. அங்கேயும் பே பண்ணுவா, இங்கேயும் பே பண்ணுவா, because he is a citizen for both the nation. So there's an advantage for that too. So அப்போ இந்த dual sovereignty அப்படின்னா US பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது US உடைய ஃபெடரேஷன் நம்ம பார்ப்போம் further on. US உடைய ஃபெடரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா the purest form of federation. நம்ம யூனிட்டரி அண்ட் ஃபெடரல் அப்படிங்கிற ரெண்டு கான்செப்ட் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்தரா. ஸோ யூஎஸ் உடைய பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெடரேஷன். ஒய் அப்படிங்கிறதெல்லாம் லேட்டர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பட் ஹியர் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஒரு 50 மாகாணங்கள் ஒன்று சேர்ந்து உருவாக்குனதுதான் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. இந்த 50 மாகாணங்கள் அப்படிங்கறத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா they are the independent sovereign nations inside this. So they also have a separate constitution. So federal constitution ஒன்னு இருக்கும். யுஎஸ்ல உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாகாணத்துக்கும் செப்பரேட்டா ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கும். சேம் as like that உள்ளுக்குள்ள சுப்ரீம் கோர்ட்னு ஒவ்வொரு மாகாணங்களுக்கும் தனித்தனியா இருக்கும். And they will be having a federal court separately. And இப்போ இங்க நம்ம இந்தியன் ஜுடிஷியரி எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இந்தியன் ஜுடிஷியரி நார்மலி enforces both central law as well as state law. இல்லையா? ஸ்டேட் லிஸ்ட் சென்ட்ரல் யூனியன் லிஸ்ட் ரெண்டு லாஸையுமே வந்து ரிலேட்டடான கிளைம்ஸ் ரெண்டையுமே நம்மளுடைய ஹை கோர்ட் வந்து விசாரிக்க முடியும், சுப்ரீம் கோர்ட் விசாரிக்க முடியும். பட் அந்த அப்படி கிடையாது. அங்க அந்தந்த மாகாணங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ், அந்த ஃபெடரல் சப்ஜெக்ட் என்னவோ அது ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் மட்டும்தான் அங்க உள்ள லோக்கல் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து விசாரிக்க முடியும். But when it gets to a federal relationship, the central and state relationship related concepts, that will be only discussed in the federal court. So they are having a dual citizenship, they are having a dual constitution, multiple Supreme Court. Okay, so this is a different setup. This is a different setup. One second. Let me put it on the hold. Okay, can this? No need of it. Sorry for that. Okay, so the first thing is Indian Constitution is bulky. First major reason it is organic. Because we are adding on more new provisions as per the requirement of the changing dynamics of the nation. Changing dynamic of the nation socio-economic and political perspective. Okay, so now over words, it's important for your answer writing. So how you can make a statement with a purely technical polity terminologies, it should be like this. You must bring out this kind of terminologies while you are answering your main question. Get back. So already tell you a basic, we don't need to discuss much. Then Indian geography. So Indian geography. That is, Indian geography itself multicultural, multi-religious, and a multi-diverse nation. The most demanding diversity of language. The language wise and the administration setup, that is the biggest challenging or demanding factor. So we are having a different diversity, so that we have to take the responsibility to safeguard all these cultural diversities. Either it's linguistic, religious, not caste. Caste is looked in lens of constitution as a discriminating factor. Okay, so not caste, but religion is accepted. So religious minority and linguistic minorities.
So other phenomena like environment so and so other factors. So about different geographical indications, geographical diversities that instincted this constitution maker to bring out more provisions. Okay, and moreover, nama already sonomari, it's a very nature of the ground. You have to bring in individual right, community right, as well as the federal rights. So in the relationship நீங்க கொண்டு வரணும், அதுல இண்டிபெண்டன்ட் பாடிஸ் உள்ள கொண்டு வரணும். ஸோ இதெல்லாமே அந்த ஜியாகிரபி, அந்த ஒரு பரந்த பூமி, பரந்த விரிந்த இந்த பூமி, மோர் பலதரப்பட்ட மக்கள், பலதரப்பட்ட டிமாண்ட்ஸ், பீங் எ டெமோக்ராட்டிக் நேஷன். ஸோ வி ஹேவ் டு லுக் இன்டு எவ்ரிஒன்ஸ் கன்சர்ன் ஸோ தட் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே விரிவாக்கமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், the history of the nation. The history of the nation. So we know that India was being ruled. Ancient days like was the Hindu religion dominated, and the medieval it was the Islam religion, and in the modern it was the Christianity. So our constitution has derived its essence from all these background. So when we are talking about the IPC, Indian Penal Code, it was not purely the British given thing. The provisions in the IPC were traced back to the Manusmriti. மனுஸ்மிருதியா இருக்கட்டும், இல்ல காட்டுலிய அர்த்தசாஸ்திரா, அதாவது மௌரியன் பீரியட்ல இருந்த காட்டுலிய அர்த்தசாஸ்திராவா இருக்கட்டும், அதுல இருந்து நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐபிசி அதுல வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் நம்மளுடைய ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா காட்டுலிய அர்த்தசாஸ்திரால இருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ the historical factor, இன்னும் more important historical அப்படின்னு சொல்லும் போது we were used to follow the British designed administrative system, the parliamentary form of government or federation அப்படிங்கிற இந்த future all India federation இந்த future இருக்கட்டும், the rule of governor, all India service, etc. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டன் வந்து இங்க நம்மள ஆட்சி செய்யும் போது அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ண சிஸ்டம் இது. ஸோ அதனால தான் நம்ம 1935 ஆக்ட்ல இருந்து ஒரு பல்கியா ஒரு 270 ப்ரொவிஷன்ஸ் அந்த அப்படியே எடுத்து நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னோம் கான்ஸ்டிடியூஷன் பொறுத்து. ஓகே, ஸோ the history also one of the reason why the constitution is getting more bulkier. And finally, it is the lawyers, because the constitution assembly பாத்தீங்க அப்படின்னா almost everyone is a lawyer. They have completed their law course. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டன்ல போய் பேரிஸ்டர் பட்டம் வாங்கிட்டு வந்தவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. Vadi was a barrister at that time. So a lot of people. So it was Dr. B.R. Ambedkar is the leading personality who is making this constitution. And the away fullaway வந்து lawyers தான் இருக்காங்க. So the constitution was made with more technical and more elaborative form. So that is also one major reason why our Indian constitution is more bulkiest compared to other constitutions. And also, this bulkiest nature of Indian constitution is the reason why our constitution is sustaining till date when compared with all the other constitutions. We have discussed the French has changed their constitution into around 5 times. Even the USSR has changed their constitution many times, 4 and more. And I asked you to refer for Pakistan. The Nepal recently 2014-15, that time they have brought a new constitution. What about the Sri Lanka? So you have to looking into all the various countries. And India being a newly emerged third world nation, which is the largest democracy, not the oldest is US, which is the largest democracy that has boldly tested universal adult suffrage in the initial first phase of election itself, thereby
thereby the Indian constitution அப்படிங்கிறது sustaining இந்த sustenance வரதுக்கான காரணமே நம்மளுடைய bulkiest thing தான் because each and every provisions were very clearly elaborated. See the previous other constitutions பொறுத்த வரைக்கும் the institutional setups அத பத்திலாம் பெருசா பேச மாட்டாங்க. But Indian constitution talks about how to govern and who to govern, how to select those people who governs, and what are the independent body to be set up to monitor this overall process. So independent institutions உள்ளே பேசிட்டாங்க. பார்லிமெண்ட் அந்த செட்டப்பை பத்தி பேசிட்டு அதுல யார் யாரை எப்படி எலெக்ட் பண்ணணும் எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் ரொம்ப டீடைலா கொடுத்துருக்காங்க. மிச்ச கண்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் as I already said US has only 7 articles in their constitution, so thereby அவங்களுடைய அந்த இந்த institutional activities and all the process அதுக்கு செப்பரேட்டா ஆர்டினரி லெஜிஸ்லேச்சர் பாஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக தான் ப்ராசஸ் பண்ணணும். But thankfully our constitutional makers have clearly visioned the future and they had made a very clear எல்லாத்துக்குமான பதில் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிற மாதிரியான ஒரு broadly elaborate constitution நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. So that is the one reason why our constitution is still evolving. Okay, and we had not changed our constitution till date. Anyways, then we had to talk about. See, நான் சொல்லும்போது நிறைய சொல்ற மாதிரி இருக்கும். நீங்க ஹிண்ட்ஸ் மாதிரி ப்ராப்பரா நோட்ஸா எடுத்து வச்சுக்கணும். ஓகே, பிகாஸ் ஐ நோ தட் நான் சொல்ற இதே ஸ்பீட்ல உங்களால எல்லா வேர்ட் பை வேர்ட் எழுத முடியாது. ஓகே, அண்ட் த டாஸ்க் இஸ் ஆல்சோ நாட் தட். நான் சொல்றத முழுசா உள்வாங்கிட்டு உங்க லாங்குவேஜ்ல சிம்பிளா எனி ஒரு பிக்சரைஸ் ஃபார்மேட்டாவோ இல்ல ஒரு டயக்ராம் மாதிரி இல்ல ஆரோ மார்க் போட்டோ வாட் இட் மே பி சிம்பிள் லாங்குவேஜ்ல உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஐதர் இங்கிலீஷ் தமிழ் ஹிந்தி வாட் எவர் லாங்குவேஜ் யூ ஆர் கம்ஃபர்ட் வித் அந்த லாங்குவேஜ்ல சிம்பிளா அந்த கண்டென்ட் எடுத்துக்கணும். குவாலிட்டி ஆஃப் த கண்டென்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கான்செப்ட்ஸ் தெளிவா உங்களுக்கு புரியுற அதை பார்க்கணும். Okay, next we will talk about should we need a constitution that must be written or unwritten. Is there any compulsion in the constitution to be written? Constitution kandipa written ah irukanuma illa it can be also unwritten. It can be also unwritten. Yeah, it can also be unwritten. The example is the Great Britain. We have already discussed the Great Britain. See, wherever the country is following the unitary form of government, then obviously they won't have a written constitution because there is no need for that too. Because even if there is a written constitution, it may go under multiple times amendment based on the convenience of the ruler. Then not because it's a unitary form of government அப்படிங்கும்போது சென்ட்ரல் பவர் வந்து சென்ட்ரலைஸ்ட். ஒற்றை ஆட்சியில அதாவது ஒற்றை நபர்கிட்ட அந்த பவர் எல்லாம் வந்து மொத்தமா அவங்க கையில தான் இருக்கு. So when I'm having all the power, so I may do anything. So constitution book நான் தான் வந்து திருத்தி அமைக்கிற பவரையும் என்கிட்ட தான் இருக்கும். So constitution is the supremacy சொன்னா கூட அங்க வந்து அது எடுபடாது. So unitary government constitution may be written or unwritten. But where constitution is supposed to be written is in the federal form of government. We will clearly discuss about the federation and unitary in the next section. Okay. So before that, if it is a written constitution, then there will be a preamble. There will be a preamble, and these constitutions are enacted. They unwritten will be evolving. இங்க வந்து enact பண்ணிப்போம். That means we form a particular institution that was given a task to frame a constitution. நம்ம இடத்துல we are having a constitution assembly. Okay, so that particular team has drafted the constitution. That's the enacted constitution is being enacted. Then it is a single legal document and it is a point of origin illa நம்ம previously பார்த்தோம். The best example வந்து US அப்படினு நான் சொல்லிருந்தேன். Even India is also a good example. But India cannot be put as a purely united. We will discuss that. Okay. Then அப்போ unwritten constitution அப்படினா அங்க preamble இருக்காது.
preamble irukadu. Then it is a evolving, example UK எடுத்துக்கலாம், it is a evolving one. Then parliament அப்படிங்கறத இங்க supremacy-ஆ இருக்கும். Previous writtenல constitution தான் majorly supremacy-ஆ இருக்கும். Then unitary government mostly unwritten constitution தான் வச்சிருப்பாங்க. Unwritten constitution prevails in the unitary form of government. So example is Britain. Example is Britain. See, Britain talking about the rule of law. Okay, the rule of law, fundamental example, more detail about. Okay, there was a tribal people around 1215 BC. There were the name starts with B. I couldn't recollect immediately. Huh? That is okay. I'll tell the name later. So this is the first time the Prince Charles has given them the rights, certain basic rights to them granted. Okay, so these rights later evolved into a rule of law. That is the concept given by A.C. Dicey. We will also discuss that thing later. Right to equality. Article 14 பேசும்போது equality before law. அதை பத்தி பேசும்போது we will discuss this rule of law very clearly. Okay, baron tribes I guess. So I am not sure. So anyways we நம்ம article 14 ரொம்ப டீடைலா பார்ப்போம். So அது வந்து fountain of rights அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து வந்ததுதான் இந்த like rule of law. Rule of law that will promote equality among everyone. So Bill of Rights அப்படிங்கிற யூஎஸ்ல அதுல இருந்து வந்ததுதான் fundamental rights. We will see everything in next session. Okay, anyways, get into this. So நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துப்போம் அப்படின்னா the basic significance of constitution ஒன்னு, ரெண்டாவது we were discussed about the bulkiness of the constitution, why it is bulky, and third thing we were discussed about written and unwritten nature of that constitution. And the fourth thing is rigidity and flexibility. Rigidity and flexibility. Okay, so rigidity and flexibility. So when we talk about rigidity and flexibility, it is about the amendment. Okay, the changes. ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறது அது எந்த அளவுக்கு ரிஜிடா இருக்கு அல்லது ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கு. தட் மீன்ஸ் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்ல கொடுக்கக்கூடிய அந்த அம்சங்கள், அந்த லாஸ், இதை என்னால எந்த அளவுக்கு ரீக்ரியேட் பண்ண முடியும். இப்போ புதுசா நிறைய விஷயங்களை உள்ள ஆட் பண்ணணும், இல்ல சில விஷயங்களை டெலீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் அதுக்கு வந்து வழி விடுமா ஒண்ணு. ரெண்டாவது ஃபிளெக்சிபிள். ஃபிளெக்சிபிள்னா என்னால நினைச்ச மாதிரி நான் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் வேணாலும் அதுல கொண்டு வந்துக்க முடியும். ஸோ ஈஸி டு அமெண்ட். அமெண்ட் அப்படின்னா bringing some changes in the already written provisions. You can repeal, or you can add more information, or you can delete some information in the provisions, whatever it may be. That's the amendment. So what is the amendment procedure to the constitution? So only if you understood the amendment procedure of the constitution, then only you can understood whether it is rigid or flexible. Okay? So Indian constitution உடைய amendment procedure பொறுத்த வரைக்கும், okay, Indian constitution உடைய amendment procedures பாத்தீங்கன்னா we are having both rigidity as well as flexibility. Rigidity as well as flexibility. So how it being designed? நீங்க article 368 article 368 talks, it is the amendment of the constitution கான ஒரு ஆர்டிகல் இதான். இதுல என்ன ப்ரொசீஜர் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்ல தான் நீங்க அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்.
ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இதுல சொன்ன வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணி தான் நீங்க கொண்டு வரணும். ஓகே, see இப்போ certain countries like US இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு செப்பரேட்டா ஒரு பாடி வந்து கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. only those body can bring changes in the constitution. பட் இந்தியால அப்படி ஒரு பாடி கிடையாது. We are having Article 368 itself that empowers the Parliament to follow certain procedures to bring changes in the Constitution. What are those procedures? So Article 368 gives two ways. ரெண்டு வழிகள் சொல்லுது இந்த changes கொண்டு வரதுக்கு. Two ways. ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி. Special majority. Second thing is special majority with ratification of states. Special majority with ratification of states. States ratify பண்ணனும். அத states உடைய acceptance இருந்துச்சு அப்படினா. So see ஒரு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருந்தேன் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் நேஷன் அதோட கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா தனி நபர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஒரு இண்டிவிஜுவல் they form a community and a different community form a society and these society form a particular provinces, particular state and multiple states unite to form a unitary or a nation. So this include the அடிப்படை என்ன தனிநபருடைய உரிமை. சோ இந்த தனிநபர் உரிமையை வந்து பாதுகாக்கிறது தனிநபர் சார்ந்த கம்யூனிட்டி அந்த உரிமையை பாதுகாக்கிறது. சோ அந்த மாதிரியான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டில இருக்கும். You have to mug up the facts. Okay, there are certain facts you will provide what are the things that contributed to the special majority. Editha special majority போடும். நம்ம amendment chapter separate பார்ப்போம் because we are having different types of amendment. Okay, then majority இருக்கு, simple majority இருக்கு. And we are having the special majority, absolute majority one இருக்கு. Okay, so we are having a different categories of amendments. After completing this constitution things முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம what are the different types of amendments and amendments எதுக்கெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க அப்படிங்கலாம் டீடைலா next classல பார்ப்போம். Okay, see நம்ம இன்னும் கான்ஸ்டிடியூஷன் உள்ளே போகல. I mean கான்ஸ்டிடியூஷன் உள்ளே நம்ம போகல. preambleல இருந்து தான் உள்ள போறது. I mean அங்கேயே போகல, வெளிய தான் சுத்திட்டே வரும். அதுக்குள்ளே நீங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு தான் கான்ஸ்டிடியூஷன் குள்ள போய் ஆரம்பிக்கும். preambleல இருந்து அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும். Get me? Okay, get back. So the special majority அப்படிங்கிறது majorly focus on individual right as well as the community rights. Whereas this special majority with the ratification of state அப்படிங்கிறது it focus on the federal rights. Federal units உடைய rights uphold பண்றது. அதுக்கு வந்து இந்த ratification. இப்போ நார்மலி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டினா என்ன அப்படின்னா இது நான் ஆல்ரெடி கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தேன். It is 2/3 of present and voting plus it must exceed more than 50% of the total membership of the house. More than 50% of the total membership of the house. இதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ ஒரு ஹவுஸ்ல வந்து டோட்டல் மெம்பர்ஷிப் 9 பேர் அப்படின்னா அன்னைக்கு அவை நடக்கும்போது இல்ல பாதி எவ்வளோ 50% above அப்படின்னா 5 இல்ல 4.5 தான் 50%, 5 அப்படின்னா above. இப்போ இந்த 9 வேலை இப்போ நான் இன்னைக்கு வந்து ஹவுஸ்ல மொத்தமே 6 பேர். அதாவது ஹவுஸ் எப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆகும், ஒரு ஹவுஸ் அதாவது லோக்சபா ராஜ்யசபா எப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னா குவாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் 10% of the total house உடைய மெம்பர்ஸ்ல 10% பிரசன்டா இருந்தா அன்னைக்குள்ள செஷனை அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அது கீழே போனாதான் செஷன் வந்து அட்ஜார்ன் பண்ணுவாங்க. மிச்சபடி the session will conduct with 10%. Okay, so the possibility is இந்த 9 வேளையில 10% நான் எவ்வளவுப்பா 0.1% வச்சுக்கலாம். சோ அந்த 1% ஓட் போட்டு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுமா? முடியாது. சோ அப்ப இங்க என்ன அப்படின்னா இந்த 9ல இன்னைக்கு நான் வந்து 6 பேர் வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்த 6 பேரும் அக்செப்ட் பண்ணணும், இல்ல 5 பேர் அக்செப்ட் பண்ணணும். இந்த 6ல 5 பேர் அக்செப்ட் பண்ணணும். அக்செப்ட் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த மோர் தென் 50% ரூலை வந்து இவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்றாங்க.
ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன 2/3 பிரசன்ட் அண்ட் voting இல்லையா பிரசன்ட் ஆன எத்தனை பேர் 6 பேர் இல்ல 2/3 எவ்வளவு 4 பேர் ஓகே 2/3 வந்து இதுல 4 பேர் சோ இந்த 4 பேர் மட்டும் வோட் பண்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க இந்த இத நம்ம பாஸ் பண்ண முடியுமா do we accept it no because it has not fulfilled the more than 50% total membership of the house now so அப்போ 2/3 க்கும் 2/3 ஆவும் இருக்கணும் voting at the same time it should also excess of this 50%. Okay. Now you understood what is special majority. So ஒரு bill எப்படி பாஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சிம்பிளா சொல்லிடுறேன் you will see it detail later. ஒரு bill எப்படி பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா it can be introduced either by a private member or a minister. அதாவது private member bill அப்படின்னா என்னன்னா minister அல்லாத maybe the person belongs to the same ruling government MP இருக்கலாம் see அதாவது இப்ப ரூலிங் கவர்மெண்ட்ல எம்பியா இருக்கிற எல்லாமே மினிஸ்டரா இருக்க மாட்டாங்க அதுல செலக்டிவான மினிஸ்டரா வந்து கொண்டு வருவாங்க ஏன்னா the rule to bring minister அப்படின்னா 50% of the total membership of the house இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஹவுஸ்ல வந்து இப்போ 20 பேர் இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கலாம் டோட்டல் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் தி ஹவுஸ் இஸ் 20 அப்படினா இல்ல 15% எவ்வளவு 15% 100% is 20 10% is 2 1% is 1 so 3 is the 15%. Am I right or not? Okay so இதுல 3 அப்படிங்கறது 15%. அப்போ ஒரு 20 மெம்பர் ஹவுஸ்ல you can bring only 3 ministers. இல்ல ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் மட்டும் உண்டு யாருக்குன்னா டெல்லிக்கு டெல்லியில பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a union territory with legislature. So டெல்லி மட்டும் 10% தான். கெடிமே மொத்தமே 70 அந்த ஹவுஸ் உடைய ஓவர் காம்போசிஷன். சோ மொத்தமே 10% தான் 7 கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. Right, 7 ministers that they compose the council of ministers அப்படிங்கற the COM category. Okay, so just keep that thing aside. The informations எல்லாம் திரும்ப நீங்க கேக்கும்போது மனப்பாடமா. So அதனால just come along with me. So இப்போ the special majority with ratification of states ஒரு bill introduce பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வந்த bill யார் introduce பண்ணலாம்னா minister introduce பண்ணா அது government bill. The COM ல இருக்காங்க இல்லையா the 3 ministers சொன்னேன் இல்லையா so இவங்க அந்த COM ல இருக்கவங்க இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணா அது வந்து கவர்மெண்ட் பில் இவங்கள தாண்டி எனி MP மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் they may be a ruling party உடைய MP ஆனாலும் பரவாயில்ல அவங்க இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாலும் அத பிரைவேட் மெம்பர் பில் அப்படினு சொல்லுவாங்க பிரைவேட் மெம்பர் பில் so a bill can be initiated by anyone except money bill private member bill private members so when you get into this ஒரு பில்ல வந்து either of the house ல introduce பண்ணலாம் லோக்சபா ராஜ்யசபா நம்ம bills வந்து பாப்போம் different types of bills இருக்கு இதெல்லாம் லோக்சபா ராஜ்யசபா மணி பில் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா லோக்சபால மட்டும் தான் introduce பண்ண முடியும் so there are some restrictions we'll see that later finance bill ஒன்னு இருக்கு எல்லாம் டிஃபரண்டா நம்ம பாப்போம் so about bill அப்படிங்கிறது bill அப்படினா it is a proposal to do some amendment in the constitution இல்ல ordinary law making காக ஒரு ப்ரோபோசல் நான் வந்து முன்வைக்கிறதுதான் bill அப்படினு நம்ம சொல்றோம் why it is called bill it has no enforcement அது எப்போ either ஹவுஸ்ல நான் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணும்போது எப்போ இந்த both the houses இந்த ஃபார்மட்ல அத வந்து பாஸ் பண்றாங்களோ பாஸ் பண்ணி இவங்க எங்க அனுப்புவாங்கன்னா பிரசிடென்ட்க்கு அனுப்புவாங்க ஓகே பிரசிடென்ட்க்கு அனுப்புவாங்க பிரசிடென்ட் வந்து சைன் போட்டா அந்த பில் வந்து பாஸ்ட் பிரசிடென்ட்க்கு நிறைய other provisions உண்டு அவர் என்னலாம் அந்த பில்ல பண்ணலாம் is having different veto over the bill அத டீடைலா உள்ள போவே இப்போ வேண்டாம் we will talk about that thing later okay so when the bill pass ஆனானா it will become an act so now we are having a special majority with ratification of state அதாவது tax related finance the center state relation இந்த ரிலேட்டடா ஆல்ரெடி கான்ஸ்டிடியூஷன்ல நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க நீங்க எஸ்பெஷலி பார்ட் 11 12 13 இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபைனான்சியல் ரிலேஷன்ஸ் இத பத்தி எல்லாம் பேசிருக்காங்க சோ அப்போ இந்த அதாவது லெஜிஸ்லேச்சர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபைனான்சியல் இந்த மூணு ரிலேஷன்ஷிப்
ஸோ இதுல ஏதாவது ஒரு மாற்றங்களை வந்து தன்னிச்சையாக சென்டர் கொண்டு வரணும்னா முடியாது. அப்போ நீங்க என்ன மெத்தட்ல பில் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வித் ராட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். அதாவது நான் ஒரு பில்ல ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அனுப்புறேன், ஸ்டேட்டுக்கு அனுப்பி ஒப்பீனியன் கேட்பேன். ஸ்டேட்ஸ்ல 50% ஆஃப் தி ஸ்டேட் அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா that is considered as state has accepted it. அதுக்கப்புறம் it is submitted in the houses, ஏதாவது ஹவுசஸ்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணப்பட்டு அதுக்கப்புறம் சேம் ப்ரொசீஜர் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டில அந்த பில்லை வந்து பாஸ் பண்ணும். This is the thing. அப்போ இது என்ன காமிக்கி our constitution is rigid to bring a change, because 2/3 is not an easy number. You have to exit the more than 50%, and also 50% of the state உடைய ஒத்துழைப்பு இருக்கணும் ஃபெடரல்ல நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ our constitution has a rigid nature. But then how come India is the nation that are having a huge number of amendments in the constitution? Okay, so that follows when a party is getting a majority in the house and our constitution having certain flexibilities, so that it adapting certain changes inside, so that it made it possible that it can be amended. Okay, even fundamental rights of the fundamental rights in the Indian constitution can be amended. It was the biggest debate. Article 13 பத்தி நீங்க பேசணும் அப்படின்னா it's a very big event. So அதுல என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா laws in derogative to fundamental rights are null and void. அதாவது நீங்க ஏற்றக்கூடிய சட்டம் தனிநபர் உரிமையை பாதிக்கும் வண்ணம் இருந்தால் அது வந்து செல்லாது. அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பார்லிமெண்ட் அமெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதா அங்கே பிரச்சனையா இருக்கும். ஸோ அது மல்டிபிள் கேசஸ், ஒரு 4-5 கேசஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ரூலிங்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க மாத்தி இவங்க வந்து பார்லிமெண்ட் சைடுல சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்து ஃபைனலி கேஸ் வந்த பாதி கேஸ். ஓகே, 1974 73 or 74 கேஸ் வந்த பாதி கேஸ். So அதுல 73 we have previously asked the same question. Okay, so கேஸ் வந்த பாதி கேஸ். So idhula they have fixed it off. Parliament can amend fundamental rights, but they should not violate the basic structure of the constitution. What are those basic structure? That is decided by the Supreme Court every now and then in various judgments. So I will detail fundamental rights பேசும்போது இதெல்லாம் டீடைலா again பேசுவோம். So here about the flexible nature. அப்ப சார் நீங்க சொன்ன ரெண்டு பேர் ரிஜிட் தான், இதுல எங்க flexibility இருக்கு, எப்படி அமெண்ட்மென்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா there is another thing, simple majority. சிம்பிள் மெஜாரிட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இது வந்து ஆர்டிகல் 368ல சிம்பிள் மெஜாரிட்டி பத்தி பேசல. ஆர்டிகல் 368 only talks about this two. பட் நீங்க கான்ஸ்டிடியூஷனை ரீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிட்டிசன்ஷிப் எடுத்துக்கலாம். சிட்டிசன்ஷிப் ஆர்டிகல் என்னப்பா? ஆர்டிகல் 5 to 11. Article 11 talks about 5 to 11. Article 11 talks about citizenship, sir. Article 11. Article 11. Parliament power to make law on citizenship. Termination இந்த லே வந்து அவங்க law make பண்ணலாம்னு சொல்லிருப்பாங்க இல்லையா? So அதை பேஸ் பண்ணில Citizenship Act 1955 that has been created. So இந்த மாதிரியான parliamentary certain powers கொடுத்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி நீங்க article 33, okay, 33ல the military personnelக்கு வந்து military personnel police இவங்களுக்கெல்லாம் fundamental rights parliament வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம், அப்ராகேட் பண்ணலாம், தடை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை கொடுத்திருப்பாங்க. parliament bylaw அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. Parliament bylaw can ensure the fundamental rights for the personnel in the army or this police or the law agencies. அப்போ அந்த எவ்ரிவேர் இந்த பார்லிமெண்ட்ல பைலாஸ்ன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி ஆர்டிகல் 23 ஸ்டேட் உடைய ரீஆர்கனைசேஷன் ரிலேட்டடா ஆர்டிகல் 23 அதாவது ஸ்டேட்ஸ் யூனியன் நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் அந்த பார்டரை மாத்திக்கலாம், புதுசா உள்ள கொண்டு வந்துக்கலாம், இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. இது எல்லாமே பார்லிமெண்ட் பைலா
So but wherever it is mentioned parliament by law, there only we need a simple majority. Okay, so for simple majority na enna appadina, it is 50 plus 1% and voting. அவ்வளவுதான். இந்த செகண்ட் ரூல்லாம் கிடையாது, more than 50% எல்லாம் கிடையாது. 50 plus 1% and voting. இந்த சிம்பிள் மெஜாரிட்டில இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு, தென் மெஜாரிட்டி அப்படின்ட்டு. தென் மெஜாரிட்டி. ஸோ தென் மெஜாரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பிரசன்ட் அண்ட் votingல 50%, sorry, total membership of the houseல 50% ஆகும். So we'll see that amendment அப்படின்னு அடுத்த chapter பார்க்கும்போது இல்ல டீடைல்டா எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். Okay, now you understood that they are having a provisions for simple majority. This is implicit, whereas explicit are special majority and special majority with ratification of state. So the flexibility comes from the simple majority. Whatever seems to be very normal, very just a derivation from the constitution, and the constitution has itself granted the permission to the parliament to make a law. There and all, we will make a simple majority. Apart from that, the statutory laws எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா simple majority ல தான் நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம். So that Indian constitution is partly rigid and partly flexible. You cannot say it's completely rigid, completely flexible. So why do we have this nature of partly rigid and partly flexible? Why? The first major reason why it is rigid is because it is essential that in a democracy, the elected government should not over empower, and they should not treat the subject on their own will and women wishes. அவங்களுடைய விருப்ப வெறுப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சப்ஜெக்ட்னா பீப்புள் whom they rule. ஸோ அவங்களுடைய விருப்ப வெறுப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ thereby even if it is a prime minister or president, they have to abide with the constitution. There is a provision to remove them, provision for impeaching president. So there are a lot of things that was clearly. So it ultimately says that constitution is the prime of everyone. So when that is rigid, it is rigid because the basic structure of the constitution, the purpose of creating the constitution, the notion or the element or the very essence of the constitution should not be violated, should not be taken away. Because in a democracy, there is no assurance that ruling government may act always responsible and they will do only the welfare of the nation. There is no assurance, right? But in a democracy, there will be a regular election for every 5-year period of time. It may be different from nation to nation. US it's 4 years. So it depends. But every a fixed period of time the elections அப்படிங்கிறது நடக்கும். இந்த elections கண்டக்ட் பண்றதுக்கு ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேரா வந்து கொண்டு போறதுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன். அதான் சொல்லியிருந்தேன், why the constitution is bulky, because it's also talking about the institutions. So election commission is an independent body. அதை பத்தி அவங்க பேசியிருப்பாங்க, எப்படி செட்டப் பண்ணணும், அவங்களுடைய பவர்ஸ் என்ன, எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணணும், ரிமூவ் பண்ணணும், everything. So thereby the rigidity is needed in a way that the basic essence of the constitution, that is the individual right, community right, the federal unit rights, must be preserved. It cannot be ஒரு இண்டிவிஜுவலோடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியாது. Flexible. Why it is flexible? I already சொல்லிட்டேன். Constitution was created at the time of 1946 to 49, then 1950. So it was a very old duration. So அப்போ prevail ஆயிட்டு இருந்த pressures வேற, socio-economic political status வேற, our country has evolved. அப்போ prevail ஆயிட்டு இருந்த literacy அப்படின்றது only 12%, and now we have attained some 78%. So there is a lot of changes that society is undergoing, and technological changes are there. Law and order challenges are more and more, and the demand for the people is also very high. So இந்த மாதிரியான அப்போ இயற்றின அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறது இப்பவும் அப்படியே நமக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அது பொருந்தாது.
Okay, we cannot able to rule the nation. So constitution அப்படினாலே ஒரு சட்டம் அப்படினாலே it must have a provision, it must have a way in that it has some flexibility in it to adapt the changing requirement of the dynamics of the nation. So thereby flexibility. So why we are talking this thing very deeply is that in Indian constitution there are only two people have the right to interpret the constitution. The one is the parliament. Parliament is the one can interpret the constitution through various amendments. And the another one is the judiciary. The judiciary, the Supreme Court, is the gatekeeper of Indian constitution. See, if you look over the president, so parliament consists of Lok Sabha, Rajya Sabha, president, as well as Supreme Court, the Supreme Court judges or the High Court judges. அவங்க அந்த பதவி தீர்மானம் எடுத்துப்பாங்க, oath அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Only for these two people, not even for Prime Minister, only for these two people are the governor, president, as well as the judges. They have the duty to protect the constitution. Okay, so constitution protect them. Why? Because these two people, these two are the interpreter of the constitutions. So ஒரு பார்லிமெண்ட்ல ஒரு சட்டம் ஏற்றுறாங்க, ஏதோ ஒரு மாற்றம் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் புக்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு, சேம் அந்த சட்டம் ஒருவேளை கான்ஸ்டிடியூஷனுடைய அடிப்படை தத்துவங்களை வந்து மீறும் வண்ணம் இருக்கும் பட்சத்தில் அதை பிரீச் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா that comes the judiciary. ஜுடிஷியரி அதை வந்து எடுத்து சோபோட்டாவும் எடுக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது பில் மூலியமாவும் எடுக்கலாம், பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் மூலியமாவும் எடுக்கலாம். ஸோ அவங்க எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் புக்கை பக்கத்தை வச்சு நீ வந்து கரெக்டாக கான்ஸ்டியூஷன்ல சொன்னதான் நடைமுறை கொண்டு வந்திருக்கீங்களா, இல்ல நீங்க வேற இடம் இதுல இருந்து டிவைட் ஆயிருக்கீங்களான்னு பார்த்துட்டு whether this constitution is valid or not, அதாவது null and void இல்லையா அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லுவாங்க. if they said it's null and void அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் ஏற்றின சட்டம் அப்படிங்கிறது செல்லாது. But if they acknowledge, okay, the law is valid அப்படின்னா செல்லும். For example, GST பாத்தீங்க அப்படின்னா GST இல்ல ஆதார். So ஆதார் வந்து other people claimed it is a money bill. No, government has passed it as a money bill. Aadhar. Okay. So how the government is claimed is, அதாவது வேரியஸ் சப்சிடி அண்ட் அதர் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆதார் தான் வந்து பேஸா யூஸ் பண்றோம். So that means Lok Sabha has the ultimate power to put a vote in, because money bill Lok Sabha is having the ultimate power. Rajya Sabha can only discuss, but they cannot recommend anything in the money bill. And even if they recommend, there is no necessity for the Lok Sabha to follow those recommendations. Only the money bills. Money bills அப்படின்னா என்னன்னா ஆர்டிகல் 110 ஆர்டிகல் 110ல கொடுக்கப்படக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக பேசுறது தான் மணி பில் அப்படிங்கிறது. இல்லை ஃபினான்ஸ் பில் எல்லாம் இருக்கும், நம்ம பில்ஸை பத்தி பேசும்போது டீட்டெயிலாக அதை பத்தி பார்ப்போம். ஓகே, so this is the reason why we are having the rigid and flexible features in our Indian constitution, because the two people are interpreter. When they are interpreting it, it must be cross-verified by the judiciary, as judiciary is the next gatekeeper, and judiciary having some ultimate power. Article 142. Supreme Court is on Article 142 that will provide a complete justice in a way that Supreme Court can give a direction that has the same effect as like the parliamentary law. It is a very famous example, Vishaka Guidelines, 2012 Vishaka Guidelines. The Vishaka Guidelines அடிப்படையாக கொண்டு தான் 2013ல போஷ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க. போஷ் ஆக்ட், protection against sexual harassment at women at workplace.
protection or prevention of whatever sexual harassment act. Okay, I'll check for it. So Porsche Act அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is 2013 கொண்டு வந்தாங்க. So on the direction. So both these people are having the ultimate power in a way that ரெண்டு பேரும் தான் இன்டர்பிரேட் பண்றாங்க அண்ட் ரெண்டு பேரும் தான் ஃபைனலைஸ் பண்றாங்க. ரெண்டு பேரும் having the responsibility to correct either one have made a mistake. ஒருவேளை இவங்க ஜுடிஷியரி தப்பு பண்ணா பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணலாம்னா சட்டமா இயற்றி அதுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கணும். ஈவன் ஜுடிஷியரி ஒரு ஜட்ஜி தப்பு பண்றாரு அப்படின்னா we are having a concept of removal process. Judges removal process இருக்கு. பார்லிமெண்ட்ல பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். Judges are appointed by the executives. But that is something more debatable. Independent of judiciary அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல பெரிய கொஸ்டின் மார்க் பண்ணப்படுது. So we will have that. The Supreme Judiciary is பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், டீடைலா அதை பத்தி பார்ப்போம். Okay. So where we are actually in the rigid and flexible constitution. அதை பத்தி பார்ப்போம். Then we will discuss about the nature of governance. Constitution basis la what type of governance we have adapted. So we are having a generally there are two types. One is federal and united. Federal and united. So federation அப்படினா என்ன, இது நம்ம வந்து ஆர்டிகல் 1ல யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரிஸ் பேசும்போது இந்த ஃபெடரேஷன் கான்செப்ட் வந்து பார்ப்போம். But I will just give an elaborate in this session itself so that you will have relevance at that time. And I won't much explain there. Okay. So federation அப்படிங்கிறது ஒரு கூட்டமைப்பு, நாடுகளின் சின்ன சின்ன பிராந்தியங்களின் கூட்டமைப்பு. இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபெடரேஷன் வந்து ஐதர் கன்ஸ்ட்ரக்டிவாகவும் இருக்கலாம், அதாவது லைக் வெவ்வேறு நாடுகள் ஒருங்கிணைந்தும் ஒரு ஃபெடரேஷனை பிகின் பண்ணலாம். இல்ல ஆல்ரெடி யுனைடெரியா இருந்த கவர்மெண்ட்ஸ் உடைந்தும் ஒரு ஃபெடரேஷனா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஓகே, இந்த ஃபெடரேஷன்ல கன்ஃபெடரேஷன் ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. கன்ஃபெடரேஷன் எக்ஸாம்பிள் கனடா சொல்லலாம் கன்ஃபெடரேஷன். இப்போ யுஎஸ் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a purest form of federation. அப்போ ஃபெடரேஷன் ஏன் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம், அதுல என்ன டிஃபரன்ஸ்? இந்தியா வந்து பியூர் நாட் a purest form of federation. We will discuss that. ஸோ இப்போ ஃபெடரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், சின்ன 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 பிரதேசங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரதேசமா மாறுவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் அந்த ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்றது, அந்த ரீஜன்ல அவங்களுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரியான கூட்டமைப்புகள் அப்படிங்கிறது ஒருங்கிணைந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அல்லது இந்தியா இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. பட் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெடரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா they form based on agreement. So everyone's have signed the agreement. So இப்போ அக்ரிமெண்ட்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அக்ரிமெண்ட்ஸ்ல அதாவது you cannot get away from the union. இந்த கட்டமைப்புல இருந்து நீங்க எப்பவும் வெளியவும் போக முடியாது. You cannot get away from the union. Simply சொல்லணும்னா there's a general famous term indestructible union with indestructible states. ஸ்டேட்ஸையும் உடைக்க முடியாது, யூனியன் நினைச்சா ஸ்டேட்ஸையும் உடைக்க முடியாது, அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் நினைச்சா யூனியனையும் உடைக்க முடியாது. ஸோ இப்போ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் தான். 50 மாகாணங்கள் சேர்ந்து உருவாக்குனதான் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. இப்போ வரைக்கும் 50 மாகாணங்கள் தான். They cannot redesign their structure. பட் இந்தியாவை எடுத்துக்கோங்க, இப்போ ரீசெண்டா கூட தெலுங்கானா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணாங்க. யூனியன் டெரிட்டரியா ஜம்மு காஷ்மீரை வந்து ஸ்டேட்ல இருந்து யூனியன் டெரிட்டரியா மாத்தி விட்டாங்க. Get me? So there are a lot of things you have to look over into when you are talking about the federation. Federation அப்படின்னா it's an indestructible union with indestructible states.
பட் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் ஃபெடரேஷன் எப்படி அப்படின்னா indestructible union with destructible states. Destructible states. இதான் நம்ம article 2.3 ல பார்ப்போம். Article 2.3 talks about it. Union can restructure state. அவங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டேட்ஸை வந்து அல்டர் பண்ணிக்கலாம், பார்டர்ஸை ரீட்ரா பண்ணிக்கலாம், நேம்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கேரளம், there are a lot of things is going around, right? So everything can be done with the union, but US ல அப்படி பண்ண முடியாது because they are abide based on the agreement. Indian Federation is not based on the agreement. So that is the major thing. But what is confederation? Confederation அப்படின்னா loosely bound organization or loosely bound federation. இங்க வந்து ரிஜிட் டைட், எல்லாருமே வந்து ஒரு கயிறுல டைட்டா கட்டி இருப்பாங்க, எப்போதுமே அப்படிதான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உரிமைகள் எதையும் மறுக்க முடியாது, அவங்களுக்கான அட்டானமி என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. they will be independent but they are union. But the confederation பொறுத்த வரைக்கும் there is no agreement on their own willingness. வந்து அவங்க ஒரு கூட்டமைப்பா இருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அப்படியே பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க. So that is the confederation. அதாவது நிறைய பிராந்தியங்கள் ஒன்னு சேர்ந்து உருவாக்குன ஃபெடரேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்தியா, யுஎஸ். அதாவது ஒற்றை பிராந்தியமாக இருந்து மல்டிபிள் ஃபெடரேஷனா மாறினது யுஎஸ்எஸ்ஆர். Okay, so there are different examples you have to quote. So when we talk about this federation and united, எதை பேஸ் பண்ணி ஃபெடரேஷன் யுனைடெட்? பிகாஸ் சைனாலையும் பாத்தீங்கன்னா we are having மாகாணங்கள் provinces அப்படின்னு சொல்லி சைனாலையும் இருக்கு. இப்போ we are talking about the Beijing, Shanghai. So there are different மாகாணங்கள் இருக்கு. அப்போ அவங்களும் வந்து ஃபெடரேஷன் தானா? But China is claiming themselves as a united, but they are having a different underneath of the same structures like federal. Can we call China as a federation? See, federation or union அப்படிங்கறத எது டிட்டர்மைன் பண்ணும் அப்படின்னா the distribution of power, decentralization of power. But China is having a different the provinces இருக்கு அப்படின்னா that is only for the administrative convenience, not an autonomy given. Even Hong Kong கூட they are not giving an autonomy. Hong Kong உடைய தலைமை யார் அப்படிங்கறத யார் டிசைட் பண்ணுவானா? சைனா தான். அந்த எலெக்ஷன்ல கனெக்ட் பண்ணவங்க யார் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றது யாருன்னா சைனா தான். So there is no distribution of power. Powers are being centralized. அதாவது நான் ப்ரீவியஸா ஒரு கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் அத்தாரிட்டி. இதுக்கான அந்த லிங்கை சொல்லியிருந்தேன். Authority without responsibility is dangerous. Responsibility without authority is meaningless. So that makes a sense. So இந்த மாதிரியான centralized United Nations எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க authority யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க, but their responsibilities were given for the convenience of the administration. Administrative convenience-காக தான் இது எல்லாமே வந்து செஞ்சிருப்பாங்க. Getting it? Okay. So about unitarian இல்ல ஃபெடரலா ஒரு ஸ்டேட் அப்படிங்கறத எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த டிவிஷன் ஆஃப் பவர், எப்படி பவர் வந்து பிரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் சென்ட்ரலைசேஷன் ஆர் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் த பவர்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது. ஸோ we can classify it ஒரு வேரியஸ் கேட்டகரிஸ்ல நம்ம வந்து இதை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். இன்னும் ஜெனரலா ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன், இந்த ஃபெடரலுக்கும் யுனைடெடுக்கும் கான்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஃபெடரல் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். Imagine that it is a multiple companies, they get together to form a single entity. Okay, so company A, B, C together to form a company X. அப்ப நான் ஃபார்ம் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவேன்? ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஈக்குவல் ரைட்ஸ். There must be a proper dispute resolution.
ஒரு இந்த டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிறது இண்டிபெண்டன்ட் பாடினால பண்ணப்படணும். இண்டிபெண்டன்ட் பாடி. இது போக நமக்கு யார் தலைமை அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். So there comes an election. There must be election properly, and those elections must be conducted by an independent authority, right? So there must be an independent authority. Election commission must be independent, and upon the dispute resolution பார்க்கறவங்க independent பாடியா தான் இருக்கும். ஒரு தரப்பு மட்டுமே சப்போர்ட் பண்ற மாதிரியான பீப்புளா இருந்தாங்கன்னா ஃபேவரட்டிசம் நடக்கும். சோ ஒரு ஃபெடரேஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது அங்க உள்ள கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்போ இந்த அம்சங்கள் எல்லாம் கொண்டதுதான் என்னுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனா இருக்கும் இல்லையா? நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு ரூல் புக்கா மாத்தி இந்த ஏபிசி எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனா நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். சோ ஃபெடரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் the constitution must be written and it must be rigid. அவ்வளவு ஈஸியா மாத்த கூடாது, எல்லாரும் சேர்ந்தாதான் மாத்தணும். It must be rigid. So written constitution ஆவும் இருக்கணும், at the same time it must be rigid. அப்ப அப்படியே யுனைட்டரிக்கு போங்க. யுனைட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் the constitution அப்படிங்கிறதுக்கு அங்க வேல்யூ கிடையாது. So it can be rigid, it can be written or unwritten, it can be rigid or flexible, whatever it may be. But அங்க வந்து ரிஜிடா இருக்கு, ஃபிளெக்சிபிளா தான் இருக்கும் கான்ஸ்டிடியூஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா யுனைட்டெட் பொறுத்த வரைக்கும். Because they want to change everything every now and then. So that is the one thing. So அப்ப கான்ஸ்டிடியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெடரல்ல அதுதான் சுப்ரீமா இருக்கும். சுப்ரீமசி ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன். இப்படி பிரிட்டன் எடுத்துட்டீங்கன்னா பார்லிமெண்டரி சுப்ரீமசி தான். So that is the example. US, Britain, they are the major example. And supremacy of constitution, Japan is an example. Japan is also an example. For rigid constitution example, சொல்லணும் அப்படின்னா you can say that France, flexible க்கு Britain, flexible constitution க்கு it will be Britain. So இப்போ first நீங்க என்ன பாக்கீங்க, constitution அதாவது ஃபெடரல்ல and யுனைடெட் இந்த ரெண்டையும் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். ரெண்டாவது talk about legislature. See, there are three pillars of governance: legislature, executive, judiciary. So legislature அப்படினா சட்டம் இயற்றும் ஆகணும். So இங்க legislature எப்படி இருக்கும் அப்படினா bicameralism இருக்கும். Bicameralism. So bicameralism அப்படினா இரண்டு அவைகள். See, why bicameralism is needed here? ஒரே அவையை வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் மேக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். Why do we need a bicameralism? ரெண்டு அவை இருக்கு, லோக்சபா, ராஜ்யசபா, இன்னொன்னு இருக்கு. லோக்சபா மட்டுமே இருந்தா காணாதான். இப்ப தமிழ்நாடுலாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மட்டும்தான், கவுன்சில் கிடையாது. அதாவது ரெண்டு உண்டு. இப்போ நீங்க ஸ்டேட்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில். இது லோவர் ஹவுஸ், இது அப்பர் ஹவுஸ். அதே மாதிரி சென்ட்ரல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூனியனை பொறுத்த வரைக்கும் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா. ஸோ நிறைய ஸ்டேட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுன்சில் வந்து வச்சிருக்க மாட்டாங்க, ஒன்லி அசம்பிளி மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் சென்டர் யூனியனை பொறுத்த வரைக்கும் bicameralism is a basic structure of Indian constitution. So why do we need a bicameralism? ஏன்னா ஃபெடரல்ல வந்து bicameralism வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பிரிட்டிஷும் வந்து bicameralism கொண்டு வந்தாங்க. சொல்லுங்க. For better law making. How it will make the law making better? If some states are not unwilling in passing bill or like anything, they may oppose or we can stop bill. Okay, oppose பண்றவங்க oppose தான பண்ணுவாங்க. ரெண்டா ஹவுஸ் வச்சா எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவாங்க? Okay, that's good. Good attempt. Okay. See, we are having Rajya Sabha as a balancing wheel of cooperative federalism.
balancing wheel of cooperative federalism. These are technical words. You must answer anything. Rajya Sabha is a balancing wheel of cooperative federalism because Rajya Sabha ensures equal number of seats among communities. Whereas Lok Sabha அந்த மாதிரி இருக்காது. Lok Sabha பொறுத்தவரைக்கும் first past post system. Rajya Sabha election method பார்த்தீங்கன்னா it is based on proportional representation. So அப்போ Rajya Sabha பொறுத்த வரைக்கும் அங்க வந்து ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டேட் சார்பா டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிஸ் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. Whereas Lok Sabha பொறுத்த வரைக்கும் அந்தந்த கான்ஸ்டிடியூஷனுடைய ஹெட் directly elected by the people வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ லோக்சபா மட்டும் இருந்துச்சுன்னா என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா the people elected heads அப்படின்னு சொல்லும்போது sometime single party majority get into the forming a government. இப்போ இந்தியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா till 1969 வரைக்கும் காங்கிரஸ் மட்டும் தான் டாமினன்ட் பார்ட்டி. அவங்களை அப்போஸ் பண்றதுக்கு எந்த விதமான பார்ட்டிஸும் கிடையாது. இந்த 1969க்கு அப்புறம் தான் ரீஜனல் பார்ட்டிஸோட எமர்ஜென்ஸ் வருது. ஸோ இங்க வந்து நம்ம திராவிட முன்னேற்ற கழகம், பஞ்சாப்ல அகாலி தளா இருக்கலாம், கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி பெங்கால். ஸோ இந்த மாதிரியான வேரியஸ் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா அவங்க ஃபீட்டை வந்து அங்க பதிக்கிறாங்க. ஸோ இதனை தொடர்ந்து கோயலேஷன் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் எங்க சென்டர்ல மேல பார்லிமெண்ட்ல. ஸோ இப்போ கோயலேஷன் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ காம்ப்ரமைசிங் கவர்மெண்ட். We will discuss that parliament system and presidential system உள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்ப்போம். நம்ம பத்தி பேசுவோம். So after இப்போ till the 2014 election வரைக்கும் it was a coalition government in India. There is no single majority party rule. But 2014 ல இருந்து till previous election வரைக்கும் it was a single party. Now வந்து coalition. Okay, that will be very few seats தான் இருந்தாலுமே கூட it's a coalition. coalition அப்படின்னா அதாவது இப்போ பிஜேபி மட்டும் மெஜாரிட்டி நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வின் பண்ணி அவங்களே ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னா சிங்கிள் பார்ட்டி மெஜாரிட்டி யூனியன். இப்போ இந்த இடத்துல யாருமே அவங்களை கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. ஹவுஸ்ல 50% மேல அவங்க தான் இருக்காங்க லோக்சபா. ஸோ இப்போ எந்த சட்டம்னாலும் அவங்க இஷ்டத்துக்கு பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடணும். கரெக்டா? ஸோ there's a loophole. So this will undermine the what? The federal ரைட்ஸ். அவங்க இஷ்டம் போல ஃபெடரேஷன்ல வந்து மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும். அவங்க கொடுத்த கான்ஸ்டிடியூஷன் கொடுத்த உரிமைகளை மாற்றி அமைக்க முடியும். ஸோ அது மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸையும் அவங்க மாற்றி அமைக்க முடியும். எஸ்பெஷலி மிஸ்ஸஸ் இந்திரா காந்தி during 1970s அந்த டென்னூர்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா 3 times வந்து எமர்ஜென்சி கால்ஃபர் பண்ணி நிறைய ரைட்ஸை வந்து அப்ராகேட் பண்ணிருப்பாங்க. she has passed 47 constitutional amendment act 1974. Okay, 76 I guess. Okay, 76, 74, 76. So 78 is a 44th constitutional amendment act. Just maybe I'm wrong with the years. So we will anyways on the portion of detail about. So in the 47 constitutional amendment எல்லாம் mini constitution அப்படின்னு சொல்லுவோம். Because நிறைய விஷயங்களை உல்டா பண்ணிருப்பாங்க. ஜுடிஷியரிக்கு வந்து அந்த பவர் கிடையாது டு கிராஸ் வெரிஃபை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள். ஸோ அப்போ இந்த ஒரு சிங்கிள் பார்ட்டி டாமினண்டா இருந்தாங்க அப்படின்னா இட் வில் லீட் டு டெஸ்பாட்டிசம். அப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு அதனால தான் இட் இஸ் a balancing wheel of fiscal federalism. ராஜ்யசபா is represented by the multiple party. Maybe they have not secured a better number of seats in the election, but still they secure their seats in the Rajya Sabha because it's a proportional representation method. People will be elected. பார்ட்டி வைஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி ஒருத்தங்க அனுப்புவாங்க. இந்த பார்ட்டில இருந்து ஒருத்தங்க அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பார்ட்டிக்கு வந்து இத்தனை சீட் அலாட் பண்ணி அனுப்புவாங்க. பேஸ்ட் ஆன் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன், அதாவது ப்ரொபோர்ஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன். அந்த மெத்தட்ல ஓட்டிங் அப்படிங்கிறது அசம்பிளில கண்டக்ட் பண்ணப்பட்டு அதுல இருந்து பீப்புளை செலக்ட் பண்ணி அனுப்புவாங்க. ஸோ இப்போ டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிட்டி கேட்டு ரெப்ரசன்ட் ஸ்டேட்ஸ் உடைய பவரும் அங்க இருக்கும். Because state is also represented by different party, non-ruling party also.
அப்போ நீங்க ஒரு பில்ல பாஸ் பண்ணணும், ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டில பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஹவுஸ்லயுமே 2/3 மெஜாரிட்டி, 2/3% voting and more than 50% மெஜாரிட்டி வேணும். ஸோ நீங்க லோக்சபால as you are the forming a government அப்படிங்கும்போது லோக்சபால நீங்க ஈஸியா வந்து மெஜாரிட்டி வாங்கிடுவீங்க எந்த பில்லா இருந்தாலும். பட் ஆனால் ராஜ்யசபால வாங்குறது கஷ்டம். ராஜ்யசபால டிஃபரெண்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க. அப்போ ராஜ்யசபாலையும் உங்களுக்கு வந்து வாய்ஸ் வேணும். So thereby we are balancing this imbalance prevailing in the Lok Sabha alone. So the first past post systemல வரக்கூடிய அந்த loop code அதை நம்ம எப்படி fill up பண்றோம் அப்படின்னா through Rajya Sabha proportional representationல we are bringing in all the not representing communities in the Lok Sabha into the Rajya Sabha. So this is the very elaborate thing why we are having this எதுக்காக இந்த கான்செப்ட்குள்ள போனோம். லெஜிஸ்லேச்சரை பத்தி பேசும்போது உள்ள போயிருந்தோம் எதுக்கு பைகேமரலிசம் அப்படிங்கிறது வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு. பட் ஏன் இந்தியாவில் ஸ்டேட்ஸ் வந்து பைகேமரலிசம் அப்படிங்கிறது நாட் கம்பல்சரி அப்படின்னா as I already said, India is an indestructible union with destructible states. நீ என்ன வேணாலும் பண்ணுப்போ, நான் நினைச்சா நீ எல்லாமே பண்ணிடுவேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீ பைகேமரலிசம் வேணும்னா வச்சுக்கோ, வேண்டாம்னா விட்டுரு. அதை என்ன அஃபெக்ட் பண்ண போகுது, யூனியனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ண போகுது கிடையாது, அது ஸ்டேட்டோட ரெவன்யூ வந்து அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏற்படுவாங்க. பட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிட்டன் எடுத்துக்கோங்க. பிரிட்டன்ல we are having a two house of common and house of representation. So the house of common house of common and house of lords. The house of lords அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா upper house. How they differ from this Indian based system அப்படின்னா India வந்து we are the Rajya Sabha is acting like a fiscal bill. That is a cooperative federalism கான balancing bill. But அங்க அப்படி கிடையாது. Those people வந்து generally appointed அங்க House of Lords அப்படிங்கிறது. Because parliament அங்க supremacy அப்படிங்கிறதுனால there is no constitution to say this and all. எப்படி நம்ம வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஸ்டேட்ஸ்ல பைகேமரலிசம் ஜஸ்ட் லைக் தட் ட்ரீட் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் பிரிட்டன்ல அந்த செகண்ட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது இட் பேஸ்ட் ஆன் நாமினேஷன் அப்பாயின்மெண்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர பெரிய லெவல்ல அந்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அவங்களுக்கான அந்த ரிஜிடிட்டி அப்படிலாம் இருக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு ஃபுல்ஃபில்லிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் தட் பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம்காக அவங்க வந்து வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, so legislature பொறுத்த வரைக்கும் first we are talking about the division of power. Bicameralism பேசிட்டோம். So by Britain bicameralism ஒற்றை அவை இருக்கக்கூடியது unicameralism. Now already yesterday I have given a lot of examples. Israel is a unicameral, China is a unicameral. அதாவது ஒற்றை அவை தான் அங்க இருக்கும். ஓகே, அவருடைய நேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ப்ராப்பரா நோட் பண்ணி வைங்க அப்படிங்கறத சொல்லிருக்கேன். So that is the homework for you people. Fine. So the thing is division of power. That is another major thing. So we were talking about, anyone say what is the article they're talking about division of power? Class la rendu moonu vaati irundhu solta. இதே மாதிரி क्वेश्चन கேட்டு தான் நானே சொல்லிட்டேன். Article that talks about division of power. Union list, state list, concurrent list, இதெல்லாம் இந்த ஆர்டிகல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. 240. No. 244. I will tell you ஒரு நாள் பார்ட்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எப்படி அந்த ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வைக்கணும். There are some mid articles இருக்கு. அந்தந்த ஆர்டிகல்ஸை நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டாலே அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி என்ன வரும் அப்படிங்கறத ஈஸியா மைண்டுக்கு கொண்டு வந்துடும். ஸோ அந்த மிட் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் நீங்க கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுட்டாலே இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். யூ கேன் ஈஸிலி கம் டு அ கன்க்ளூஷன் இந்த ஆர்டிகலுக்குள்ள வருமா வராதா அப்படிங்கிற மாதிரி வில் டிஸ்கஸ் தட் ஒன் அதர் டே. ஓகே, எனிவேஸ் ஸோ இந்த டிவிஷன் ஆஃப் பவர் பொறுத்த வரைக்கும் ஜெனரலாக இப்போ யூஎஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் சப்ஜெக்ட், ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல யூஎஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து ஆளுமை செலுத்த முடியாது. But there are some extraordinary situations. இப்போ அந்த ட்ரம்ப் வந்து அவருடைய ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் நியூயார்க், வாஷிங்டன் இங்கெல்லாம் கொண்டு போய் இறக்குனாங்க இல்லையா, ஃபெடரல் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் இப்போ ரீசன்ட் இஷ்யூஸ்ல வந்து அந்த கண்ட்ரோல எடுக்கிறதுக்காக கொண்டு போய் இறக்குறாங்க. ஸோ there's an emergency powers as it is we are also having the emergency proportions. So division of power அப்படிங்கிறது
அந்த பவர்ஸ் எப்படி ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணப்பட்டிருக்கு, அந்த பவர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற மூலியமாக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டும் கொடுத்திருக்கீங்களா இல்ல அத்தாரிட்டி மட்டும் கொடுத்திருக்கீங்களான்றது another major debate. So we are having a so I think hope people all have completed reading out with the schedules, right? Okay, now tell me that state subject la எத்தனை லிஸ்ட் இருக்குப்பா? State subject how many list? Union list la எத்தனை item இருக்கும்? In the union state list la எத்தனை item? Union list la எத்தனை இருக்கு? Concurrent list la எத்தனை இருக்கு? Yes, I have already given you the homework to study all these things. Sorry. Yes. சொல்லுங்கப்பா எத்தனை? Sanaponi, I can see that you are trying to say something, but your voice is not audible here. Maybe I have to check with the mic. Sir, I can't hear. What question? The question is state subject, state list, union list and concurrent list இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள எத்தனை ஐட்டம்ஸ் இருக்கு? ஸ்டேட்ஸ்க்கு எத்தனை ஐட்டம் கொடுத்திருக்காங்க, யூனியன் லிஸ்ட்க்கு எத்தனை ஐட்டம் கொடுத்திருக்காங்க, கண்ட்ரோல் லிஸ்ட்ல எத்தனை ஐட்டம் கொடுத்திருக்காங்க? Subjects. Yes. State list 61 some. Some. Yes, okay. And some could be some 100. Next. Come on, please. Go ahead. Union list. Yes. Concurrent. Okay, let you people go on with it. Okay, let me put into a simple frame that the union list will be the utmost important subjects will be treated under the union list. As well as the concurrent list, if you looking over these two, the union is getting more bulged. That means the more authority is granted to the union center. Because in concurrent list, of course, state can also make a laws. For example, education. State can also make a law. We are talking about the there's a NEP policy, National Education Policy 2020. Now there is an issue with the Jawahar Vidyalaya Navodaya, where to be set up in Tamil Nadu, and we are opposing it in Supreme Court, stating that, and High Court stating that we are opposing it because those institutions are promoting Hindi. So based on this language formula, 2 language, 3 language formula, we are not letting the institution to be set up in Tamil Nadu. But the thing is, those institutions, those institution has given a statement that we won't intend to bring compulsory languages system like that way. But there are some advantages because everything will be free. Who are getting a seat there. Completely, the center will be sponsored for all those things that can be brought in. Language cannot be the only reason you can simply neglecting all the improving pathway for the students. So language can be even stubborn on with, but you have to find some alternative to bring in those institutions when center themselves sponsoring everything. That's really good. Okay, that's a politics set. We don't want to get into that. So what we are discussing is, if you look over the concurrent list, though the center, though the state has a power to make a law, for example, NEET. Tamil Nadu seeking an exemption, அதுக்கு ஒரு ரெசல்யூஷன் மேக் பண்ணி பிரசிடென்ட் கையொப்பத்துக்கு அனுப்பி பல வருஷம் ஆகுது. ஸோ தே கேன் மேக் அ லா. அந்த சப்ஜெக்ட்ல சென்டரும் ஒரு லா மேக் பண்ணுது, யூனியனும் ஒரு லா மேக் பண்றாங்க அப்படின்னா, தென் ஆப்வியஸ்லி ஒரு டிஸ்பியூட்னு வரும்போது யூனியன் லா வில் ப்ரிவைல். நீங்க அந்த யூனியன் லாக்கு எக்ஸம்ஷன் வாங்கணும்னா யார்கிட்ட போய் பெர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா பிரசிடென்ட் யாரு அப்படின்னா ரூலிங் பார்ட்டியோடைய
அவங்க முன் வச்சு யாரை கொண்டு வராங்களோ அவங்க தான் பிரசிடென்ட். இங்க பொறுத்தவரைக்கும் செரிமோனியல் போஸ்ட் தான் பிரசிடென்ட். பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம எலெக்ட் பண்ணிடுவோம். பிரசிடென்ட் வந்து இன்டர்னல் எலெக்ஷன் தான். ஸோ பார்லிமெண்ட்ல தீஸ் ஸ்டேட் அசம்பிளிஸ்ல the electoral college for president. It's also the assemblies, all the MLAs will also participate in the election. But it's predominantly fixed that ruling government யாரு பண்றாங்களோ அவங்க தான் பிரசிடென்ட் ஆவாங்க, அவங்க தான் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆவாங்க. ஸோ பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறவங்க இங்க வந்து ஒரு பப்பன். But there are exemptions. Dr. APJ Abdul Kalam, he never accepted certain demands from the Congress, so that he had not been brought to the Senate. Okay, so there are exemptions. Some governors of the presidents eல்லாம் பத்தி பார்க்கும்போது with a lot of examples of that. It's so. But in general, concurrent list இருந்தாலும் நீங்க பிரசிடென்ட் போய் சைன் வாங்கிட்டு வரணும். நீங்க எக்ஸம்ஷன் வாங்கணும் யூனியன் லிஸ்ட் அப்படின்னா. பட் என்ன நடக்குது? பிரசிடென்ட் எடுத்து ஓரமா வச்சுட்டு அவர் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு. So, இங்க overall in the division of power based on this concurrent list, union list, state list, யார் empowered? The union and the subjects. See, the subjects have been பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய subjects are more development oriented இருக்கும், more financial burden oriented ஆன sectors are. For example, agriculture, education. So these and the development, sanitation, இந்த ஏரியாஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய செலவானம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். But the financial sources for the government is dependent on the center after GST. So there are a lot we have to look into. Indian constitution, Indian division of power in the structure la paathom appadina the union is being over empowered than the state. Of course, the states are given autonomy to decide and make rule on their respective subjects, but still the center can almost demand. For example, agriculture எடுத்துக்கோங்க. Agriculture வந்து it's a state list. But center என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மாடல் டிராஃப்ட் டிராஃப்ட் ரூல்னு ஒன்று வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க. யூனியன் வந்து டிராஃப்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஏபிஎம்சி அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக மார்க்கெட்டிங் செட்டப்காக ஏபிஎம்சி ஆக்ட்னு ஒன்று பாஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அங்கங்க மண்டிஸ் வந்து செட்டப் பண்ணி அதை கம்ப்ளீட்டாக அக்ரிகல்ச்சர் கமோடிட்டிஸ் எல்லாம் மண்டிஸ்க்கு போகிறத ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் தான் இந்த ஏபிஎம்சி ஆக்ட் அப்படின்னு. பட் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் அதை இம்ப்ளிமெண்டே பண்ணலை. இட்ஸ் அ மாடல் ஆக்ட். அதே மாதிரி நீங்க கோவிட் டியூரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா சென்டர் வந்து ஃபண்ட் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சாங்க. அதாவது நாங்க சொல்லக்கூடிய சர்டன் ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கிரவுண்ட்ல ஒழுங்கா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு எக்ஸஸ் ஃபண்ட் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ யூனியன் பொறுத்த வரைக்கும் they will control the states, even though the state has the ultimate authority to make laws on their own subjects. But in the subsidies, like granting aid அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே கொடுக்கப்பட்டு ஸ்டாட்யூட்டரி கிராண்ட் அப்படின்னு. ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கீழே வரும். ஸோ அந்த கிராண்ட் அதாவது பட்ஜெட், அதாவது நம்ம டாக்ஸ் யூனியன் கலெக்ட் பண்ணுது, அதைத்தான் வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன்ல நமக்கு பிரிச்சு கொடுக்காங்க. அதை தாண்டி நமக்கு வந்து கிராண்டிங் எய்டுன்னு சொல்லி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து there is no fixed rule. அது வந்து அவங்களுடைய ஓன் கிரைட்டீரியா பேஸ்ட் அனாலிசிஸ்ல ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கொடுக்குற ரெக்கமெண்டேஷனை பேஸ் பண்ணி அந்தந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து இந்த கிராண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ உனக்கு இந்த மாதிரியான கிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வரணும் அப்படின்னா நான் சொல்ற பாலிசி எல்லாம் நீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ தமிழ்நாடு இஸ் ஸ்டில் கிளைமிங் ஃபார் ஜல் ஜீவன் மிஷனுக்கான ஃபண்டை ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்கோம். சர்வ சிக்ஷா அபியானுடைய திட்டத்தை முன்னெடுக்கிறதுக்காக ஃபண்டை ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்கோம். But the union is controlling by not releasing those funds and allowing these states to follow their direction. So time and about here there's no clock. Can I know please? Sir, 10:05. 10:05. Okay, if it is 10:20, the time vanchina someone will please indicate me. Okay. So here is a time get on opinion and so. Okay. People want to leave.
Anyone? If the class is boring, definitely I'll just stop there. Okay. I hope it's சார் very interesting. சார் Yes. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சிலாகிசம் மாதிரி போட்டு எந்தெந்த இதுக்குள்ள எந்தெந்த இது வரும்னு சொல்லுங்க சார். என்ன பார்ட்ஸ் syllabus? எதுக்கு? பார்லிமெண்ட் சார், நம்ம இந்த Parts பாலிட்டியில இருந்து எல்லாமே எது எதுக்குள்ள வரும்? எல்லாமே see இது எல்லாமே வந்து டிஃபரண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் பை நீங்க சிலாஜிசம் மாதிரி ரவுண்ட் போட்டு இதுக்குள்ள எல்லாம் சொல்ல முடியாது. It's all composite into a single box. அந்த ஓகே பாக்ஸ் சார். கூட நீங்க எல்லாத்தையும் வந்து படிச்சுக்கணும். அவ்வளவு இட்ஸ் எல்லாமே கான்செப்ட். ஓகே. ஸோ ப்ராக்டிகல் கிரவுண்ட்ல எப்படி அப்ளை ஆகுது, நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நான் டிஃபரெண்டா சொல்லிக்கிட்டே வரேன். ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே. நெக்ஸ்ட் see the division of power பத்திலாம் நம்ம பேசணும். ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் the division of power is more inclined towards the union. That's all. Then parliament is supreme legislature in many cases. Federal பொறுத்த வரைக்கும் பார்லிமெண்ட் வந்து சுப்ரீமா இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது, கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் சுப்ரீமா இருக்கும். எங்க இந்த பார்லிமெண்ட் வந்து சுப்ரீமா இருக்கும் அப்படின்னா மேபி த யூனியன் யுனைடெட் கவர்மெண்ட்ல பார்லிமெண்ட்ரி வந்து சுப்ரீமசியா இருக்கும், ஆஸ் லைக் த பிரிட்டன். ஓகே. தென் எக்ஸிகியூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் பாத்துறோமா இப்போ கிளியரா? இல்ல டவுட்ஸ் இல்ல இல்லையா? லெஜிஸ்லேச்சர். தென் வி வில் லுக் ஓவர் இன்டு த எக்ஸிகியூட்டிவ். சி யூனியன் அப்படின்னா அவங்களுடைய மேஜர் திறவுகோல் டுவர்ட்ஸ் திஸ் செட்டப் அண்ட் ஓவரால் த ஃபெடரேஷன் செட்டப்ல யூனியன் எப்படி அவங்களுடைய கண்ட்ரோலை வந்து எப்போதுமே தக்க வச்சுப்பாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஏஜென்ட் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு. ஒன்னு கவர்னர், இன்னொருத்தவங்க ஆல் இந்தியா சர்வீஸ். ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் மூலியமாக அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய சிவில் சர்வீஸ். All India service appoint பண்ணக்கூடிய civil servants. Always வந்து center will ensure that அந்த overall seats fill up பொறுத்த வரைக்கும் I think 75-25 or some number 3/2 probably 3:2 or 2:2. I confused. I'll just tell you the number later. But the major combo இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து you have to fix certain seats, number of seats வந்து இந்த டைம்ல fill up பண்ணணும் அப்படின்னா the overall and the composition அப்படிங்கிறது 2:3 நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த காம்போசிஷன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுலமே வந்து இன்சைடர் அவுட்சைடர் வேகன்சிஸ்ன்னு சொல்லி ஃபில் அப் பண்ணுவாங்க. ஸோ எப்போதுமே வந்து சென்ட்ரல் மெயின்டைன் த சிவில் சர்வன்ட்ஸ் ஓவரால் நம்பர்ஸ் இஸ் மோர் கமிங் ஃப்ரம் தி அவுட்சைடர்ஸ். ஸோ இன்சைடர்ஸ்னா உள்ளுக்குள்ள இருந்து இந்த டிபிஎஸ்சி குரூப் 1ல இருந்து ப்ரொமோஷன் ஆகி வரக்கூடிய பீப்புள் இருப்பாங்க. And home care வாங்கி வர people இருப்பாங்க. So majorly center ensures that more than half 2/3 of the persons பாத்தீங்கன்னா outsiders இருப்பாங்க administrative setup ஸ்டேட்ஸ்ல கண்ட்ரோல் பண்றது. So that way எப்பவுமே அவங்களுடைய ஆளுமையை வந்து தக்க வச்சுப்பாங்க. ரெண்டாவது that is the governor. நம்ம கவர்னர் தெரியும். அதாவது கவர்னருடைய அப்பாயின்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் there was no clear criteria or any provision mentioned in the constitution so that கவர்னர் போஸ்ட் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரலுடைய கவர்னர் வந்து சென்ட்ரலுடைய ஏஜென்டாக மேஜர்லி ஆக்ட் பண்ணும். நீங்க மிஸ்டர் ஆர் ரவியுடைய டென்யூர் இன் தமிழ்நாடு பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் போயிருக்காரு, அங்க எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆக போறாருங்கிறது மிஸ்ஸஸ் அவங்களும் இவங்களும் வந்து சேர்ந்து டிசைட் பண்ண போறாங்க. இங்க இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறதான் சொல்றாங்க. பட் லெட் மீ see that that's a political thing. But generally, these governors are being appointed by the ruling government for their convenience to ensure that the federal units are under their control, even though law and order and public morality maintenance இது எல்லாமே வந்து ஸ்டேட்டிஸ்டா இருந்தாலுமே கூட அதை in reality யார் கண்ட்ரோல் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா யூனியன் through this all India service. And because this all India service la varக்கூடிய people da secretaries are வருவாங்க, chief secretary வருவாங்க. Chief secretary is the ultimate power. See the presidents பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டிடியூஷன்ல யாருக்கெல்லாம் முதல் உரிமை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பிரசிடென்ட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா
First, you will talk about the president, vice president, prime minister. Then it will be the cabinet secretary. So, like that much powerful these people are. These are all the service personalities. ஸோ அப்போ இவங்க தான் ஒரு மாநிலத்துடைய தலைமை அதிகாரியாகவே வரப்போறாங்க, சீஃப் செக்ரட்டரி. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அப்போ அந்த மாநிலம் யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்க போகுது? ஆப்வியஸா யூனியன் தான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஒன் மேஜர் திங் ஐ ஹேவ் டு லுக் ஓவர். ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ். அதாவது இந்த டிபேட்டை நம்ம எங்கே கொண்டு போகணும்னா யூனியன் வெர்சஸ், அதாவது இந்தியா வந்து யூனியனா ஃபெடரலா அப்படிங்கிற ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின். நான் இது வரைக்கும் யூனியனுக்கான சப்போர்ட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் இந்தியா ஃபெடரல்னு சொல்றதுக்கான நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாமே வந்து நம்ம ஆர்டிகல் 1 டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது டீடைலா பார்ப்போம். 1 2 3 டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஃபைன். Then we'll be talking about the judiciary. So judiciary நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருந்தேன், 3 pillars of governance, that is the legislature, executive and judiciary. So legislature constitution பத்தி பார்த்துறோம், legislature பத்தி பார்த்துறோம், executive பத்தி பார்த்துறோம், இப்போ judiciary பத்தி பார்ப்போம். இப்போ judiciary எப்படி இருக்கணும்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஒரு பஞ்சாயத்து அப்படின்னா ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட்டா இருக்கணும் judiciary. ஸோ இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்க எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுவீங்க? இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் த ஜுடிஷியரி அப்படிங்கிறது which thing will determine the judiciary is an independent or the election commission is an independent body? Yes. The procedure of their appointment. Judiciary. அதாவது ஜுடிஷியரி வந்து ஒரு ஃபெடரல் கட்டமைப்புல ஒரு ஃபெடரல் நேஷனா இருக்கும் பட்சத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய ஜுடிஷியரி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இண்டிபெண்டண்டா இருக்கணும்னு நம்ம பார்த்தோம். whereas யுனைட்டரி செட்டப்ல இது இன்டகிரேட்டடா இருக்கும் ஜுடிஷியரி. ஸோ அப்போ இண்டிபெண்டண்டா ஜுடிஷியரி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்போ what is the term independent denotes? இண்டிபெண்டன்ட்னா தன்னிச்சையா இயங்குறது. எப்போ நீங்க ஒரு பாடி இண்டிபெண்டண்டா இயங்குறாங்க அப்படிங்கறத சொல்ல முடியும் அப்படின்னா ஒன்னு அவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் ப்ரொசீஜர், அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் ரிமூவல் ப்ரொசீஜர். இந்த அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் ரிமூவல் ப்ரொசீஜர் shouldn't be a discretion of the executives. எக்ஸிகியூட்டிவ் நினைச்ச நேரத்துல இவங்களை வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணி நினைச்ச நேரத்துல வெளியே போகணும் அனுப்ப கூடாது. The removal process must be properly structured. Okay, so there must be a fixed period of tenure, fixed service tenure. So tenure அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய அந்த வேலை பார்க்கும் அந்த காலம். ஸோ இப்போ ஜுடிஷியரி அப்படின்னா நீங்க பார்லிமெண்ட்ல பில் பாஸ் பண்ணாரா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜோ அந்த ரிமூவல் மோஷன் பாஸ் பண்ணி அதுக்கான பேசிக் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க கவர் அப் பண்ணா மட்டும்தான் ஜட்ஜஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும். மிச்சபடி யூ cannot remove the judges. அதே மாதிரி அவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான கிரைட்டீரியாஸ் பேஸ் பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்றீங்க, that is also essential. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கொலிஜியம் ப்ராசஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு லிஸ்ட்டை அவங்க எடுத்து அந்த லிஸ்ட்டை வந்து லா மினிஸ்ட்ரிஸ்க்கு கொடுத்து அதுல இருந்து கேபினெட் கமிட்டியான அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு போய் பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபைனலி தே வில் மேக் அன் அப்பாயின்மெண்ட் வித் தி பிரசிடென்ட். ஸோ இவ்வளவு ப்ராசஸ் இருக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வந்து நீங்க கொண்டு வர்றதுக்கு. பட் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் பண்றபோது ஹவு தீஸ் பீப்புள் ஆர் செலக்டட். இப்போ கவர்னர் நான் சொன்னேன், அவரையும் கவர்னர்லாம் பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்றாரு. பட் அவரை எப்படி செலக்ட் பண்றாங்க? இஷ்டமோட யாரை வேணாலும் எடுத்துக்கிறாங்க கவர்னர். That is the problem comes. So that the person who can be a puppet, who can be the proper agent of the state union. See, governor is an administrative head of the state, executive head of the state. But ஆனால் அந்த ரோலை பார்க்க மாட்டார். யூனியன் ஏஜென்ட்டுக்கு என்ன ரோலோ அதுதான் பார்ப்பாரு. கோர்ட்ஸ் நிறைய இடத்துல வந்து கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் ரிமூவல் ப்ராசஸ், தென் ஃபிக்ஸ்டு டென்யூர், then appointment after retirement. ஒரு அதாவது
நீங்க வந்து ஒரு போஸ்ட்ல இருந்து ரிமூவ் ரிட்டையர் ஆறீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து ரீஅப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ யூபிஎஸ்சி சேர்மன் நாட் அலோட் டு ரீஅப்பாயிண்ட். இப்போ நீங்க ஜுடிஷியரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன் ஜெனரல் அவங்கள ரீஅப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட். பட் நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்றாங்க, கவர்னர் ஆக்குறாங்க, எம்பியா ஆக்குறாங்க. ஓகே, மிஸ்டர் சதாசிவம் is a Supreme Court judge who became a governor, and Mr. Ranjan Gogoi is a CJIF Supreme Court who also faced the sexual harassment inside the court like a staff. அவங்க வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸ் ஃபைல் பண்ணி அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரீம் கமிட்டி ஒன்று செட்டப் பண்ணி அதில் மிஸ்டர் ரஞ்சன் கோகாயே ஹெட்டாக உட்காந்து அந்த கமிட்டியில அவர் வந்து குற்றமற்றவர்னு சொல்லி முடிச்சு அவருடைய பீரியட் முடிஞ்ச உடனே சேம் 2019-20 he became the member of the Rajya Sabha. So is there not raising any claim over or any doubt over the sanctity of the judiciary as like what they are projecting outside? But you cannot question it. It comes under contempt. Okay, contempt of law. Only you can discuss in the parliament, that too in its removal process க்கு மட்டும் தான் நீங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கசப்பான ஒரு தேவையான ஒரு ப்ரொசீஜர் இன் இந்தியன் ஓவரால் கவர்னன்ஸ் செட்டப். ஓகே, let me get into this. So appointment normally இந்த ரீஅப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜென்ரலா அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 years கூலிங் பீரியட் வந்து எல்லா இப்போ சிவில் சர்வெண்டா இருக்கட்டும் இல்ல இந்த சிட்டிங் ஜட்ஜஸா இருக்கட்டும் இவங்களாம் ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் மினிமம் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 years கூலிங் பீரியட் கொடுக்கணும்னு நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கு. கூலிங் பீரியட் அப்படின்னா அந்த அட்லீஸ்ட் அந்த 2 years அவங்க எந்த இதுலயும் அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது. பட் நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க, வித்தின் 45 days he became a MP, 6 months he became a MP in ராஜ்யசபா. அவர் within ஒரு 4 months or 2 months நினைக்கிறேன் he became a governor. So this is a strong question. Does the judiciary is really independent? Then அவங்களுடைய expenses, salaries, emolument இதெல்லாம் வந்து எப்படி derive ஆகுது, யார் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க? Salary, emolument and other expenses. So normally ஒரு independent body அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து டைரக்டா பட்ஜெட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மென்ட் சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ டைரக்டா நீங்க பட்ஜெட் பாஸ் பண்ண ஆர்டிகல் 112 டாக்ஸ் அபவுட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ டைரக்டா நீங்க பட்ஜெட் பாஸ் பண்ணும்போது அதுல பட்ஜெட் இஸ் நத்திங் பட் டிமாண்ட் ஃபார் கிராண்ட். எங்களுக்கு செலவுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் வேணும்னு நம்மளுடைய கஜானா பெட்டியில இருந்து அமௌண்ட் எடுக்கிறது. ஸோ அப்போ அந்த டைம்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் உண்டு, சார்ஜ்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர், நான் சார்ஜ்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இந்த சார்ஜ்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு போகாது, இது டைரக்டா பில் பாஸ் ஆயிடும். இதை யாரும் வந்து வேணா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர அதுல வந்து பெரிய எந்த விதமான ஓட்டிங் இவங்களுக்கு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா சேலரிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஓட்டிங் எதுவுமே நடக்காது, டைரக்டா பில் பாஸ் ஆயிடும். அன்லெஸ் அன்டில் நீங்க இப்போ ஒரு எம்பியோடைய சேலரிஸோ எம்எல்ஏ சேலரிஸோ வந்து இல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸோடைய சேலரிஸை வந்து ஒரு ஆக்ட் போட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த சேஞ்சஸ் வந்து அப்ளை ஆகுமே தவிர நீங்க வந்து இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணும்போது இது வேணுமா வேண்டாமா, இவ்வளவு கொடுக்கணுமா வேண்டாமா அப்படிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ண நல்லா கொண்டு வரவே முடியாது. டைரக்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாஸ் ஆகிட்டே போயிடும். ஸோ ஒன்ஸ் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இவங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை கூட்டி குறைக்கலாம் முடியாது. அன்லெஸ் அன்டில் பை லா இஃப் தேர் எனி சேஞ்சஸ் மேட், அதர்வைஸ் இட் வில் ப்ரிவைல். ஸோ அப்போ எனக்கு செலவு இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரிஸ்லாம் அவங்களுக்கு செலவுக்கு வேணும் அப்படின்னா they have to vote on account, they have to go and ask for the money from the parliament. அதுக்கு பிஏசி கமிட்டிஸ் அப்படி இப்படி நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கு. நம்ம பார்லிமெண்ட் பார்க்கும்போது டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஓகே, கிராண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வேரியஸ் கிராண்ட்ஸ், எக்ஸஸ் கிராண்ட்ஸ், சப்ஸ்டிடியூஷனல் கிராண்ட்ஸ், இதெல்லாம் லாட் ஆஃப் தோஸ். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் பாடி அப்படின்னா they should not financially dependent upon the executive. It must be directly released from the exchequer. So எந்த விதத்திலையும் இவங்களுடைய இன்கம் வந்து பாதிக்க போறது கிடையாது. So they can act independently only upon this circumstance. So now getting into the India பொறுத்த வரைக்கும் of course the judiciary is assumed to be independent, but in practically when you are discussing
Judiciary is independent. But in practical, as I already said, appointment la executive தலையீடு இருக்கு. And as well as removal process executives and the favoritism activity இருக்கு. Okay, இப்போ நம்ம ரீசெண்டா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் இந்த திருப்பரங்குன்றம் இஷ்யூல அந்த தீபத்தூண்ல அந்த ஜட்ஜ் மேல வந்து ஒரு ரிமோட் ப்ராசஸ் வந்து முன்னாடி ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ த ரிமோட் ப்ராசஸ் பிகம் மோர் பொலிட்டிசைஸ்ட். ஸோ ஒன்று வந்து ரூலிங் பார்ட்டி சைடில் பேக்கப் பண்ணுறாங்க, இன்னொரு அதாவது நான் ரூலிங் பார்ட்டிஸ் எல்லாமே வந்து இவங்களை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரிமோட் ப்ராசஸ் கொண்டு ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ த ரிமோட் இஸ் ஆல்சோ nowadays more politicized, and these people whenever they are getting retained, immediately getting into the some better posting in the government itself. So there is no law that are putting a stringent punishment for these judges. See, why can't we talk about it? See, now you are no more a judge, right? But immediately you are retiring, you are going joining into some other political parties and their major activities. Does it make any sense that you have delivered a clear justice? So that question can be loudly been asked. Because you judiciary question பண்ணலாம். நீங்க எப்போ போஸ்ட்ல இருக்கும்போது, இப்போ நீங்க போஸ்ட்ல இல்ல, ரிட்டையர் ஆகி வந்துட்டீங்க. So now you can raise your voice. Even if it is a judiciary in post, you are involved in some practices, Parliament can remove them to a proper procedure. So India பொறுத்த வரைக்கும் judiciary அப்படிங்கிறது independent as well as integrated judiciary. So இந்த யூனிட்டரி ஃபார்ம்ல இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி அப்படிங்கிறது பார்க்க முடியும். அதாவது செயின் மாதிரி. இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஹேவ் தட் சுப்ரீம் கோர்ட்னா அப்பர் கோர்ட், சுப்ரீம் கோர்ட், அது கீழே வில் பி ஹேவிங் அ ஹை கோர்ட்ஸ், அது கீழே யூ ஹேவிங் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட். ஓகே, இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு கீழே ஹேவிங் த முன்சிஃப், செஷன் கோர்ட், இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இருக்கும். சிவிலுக்கு தனியாக, கிரிமினலுக்கு தனியாக. ஓகே, so this is the integrated form. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு வந்து கனெக்டடாவே இருக்கா. So that is integrated. Whereas இப்போ நீங்க யூஎஸ் மாதிரியான கோர்ட்ல நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், ஃபெடரல் கோர்ட் செப்பரேட்டா ஃபங்க்ஷன் ஆகும், அந்தந்த மாகாணங்களுக்கான சுப்ரீம் கோர்ட்ங்கிறது செப்பரேட்டா ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு சொல்லுது. அப்போ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் we are independent because of all the given features. Getting me? But we are also integrated because of we are united. So federal அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியூச்சரும் நமக்கு இருக்கு. That's why India is federal in united in spirit but federal in nature. So thereby our judiciary is also reflecting the same. The judiciary deal with both state subject as well as the union subject. All the judiciaries. Okay, so இன்னைக்கு இதோட நிப்பாட்டிக்கலாம். இந்த இன்னும் ஒரே சின்ன கான்செப்ட், அசிமெட்ரிக் ஃபெடரலிசம். அதை பத்தி நான் பெருசா பேசல. அசிமெட்ரிக் ஃபெடரலிசம். அசிமெட்ரிக் ஃபெடரலிசம். ஸோ சிமெட்ரி அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்கு, எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்றது சிமெட்ரி. அசிமெட்ரி ஃபெடரலிசம் அப்படின்னா you are not treating everyone equally. You may be discriminate, but it may be positive discrimination because of the imbalances prevailing among the states. எப்படி நம்ம வந்து reservation அப்படிங்கிறது positive discrimination to bring equality through equity அப்படி நம்ம சொல்றோமோ, equity equality இந்த கான்செப்ட்ல நம்ம லேட்டர் ஆர்டிகல் 14 படிக்கும்போது பார்ப்போம். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டேட்ஸுக்கு மத்தியில் ப்ரிவேல் ஆகக்கூடிய சோசியோ எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இன்இக்வாலிட்டி, ஸோ அதை எஸ்பெஷலி எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டி, ஸோ அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக தான் having this asymmetric federalism. So article 371 கீழே ABC அப்படின்னா there are various provisions that give special status for different states. And if you look over schedule 5 and 6, NLPA schedule 5 and 6. Yes, schedule 5 and 6. People participating here, so.
Article 5 தானே சார்? provisions relating to Yes, sir. provisions relating to SC and ST. Tribal. Yes, sir. Tribals. Tribals ಏನಪ್ಪ? Special privilege for tribals. Special provision for the administration of scheduled areas. That is Schedule 5. Schedule 6 la especially northeast of 4 states. Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. So in the states இதுக்கான special administrative setup என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதோடைய ஆர்டிகல் எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஆர்டிகல் 244 and 244A. இதுல வந்து டீடைல்டா அந்த பேசிப்பாங்க. So they are giving some special treatment to particular states because of the challenges they are facing in security or economic perspective or cultural things need to be preserved there. So certain some strategic reasons, that reason we provide this asymmetric federalism. That way, when we are focusing in a positive discriminatory manner, that is called asymmetric federalism. That is, the states certain அதாவது இப்போ for example scheduled areasல இருக்கக்கூடிய அதில் அப்ளை ஆகக்கூடிய certain laws governor and president will determine. Parliamentary law வந்து எப்படி அங்க அப்ளை ஆகணும், even though it is inside the state, but ஆனாலும் scheduled areas they will take. இப்போ for example நீங்க ஆந்திர பிரதேஷ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் till date it is being followed. நீங்க ஆந்திர பிரதேஷ் நேட்டிவா இருந்தீங்க அப்படின்னா you will be getting the home cadre more often. So that is the one way that we can call it as a asymmetric federalism. அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. why அவங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணலாமா அப்படின்னா ஏன்னா because article 16 talks about public employment, everyone have to be treated equally without any discrimination based on religion, race, caste, space, greed and everything. RRR CSP அப்படின்னு சொல்லுவோம். So you'll see that everything in there. Only there is a residence அப்படிங்கிற exemption for Andhra Pradesh. Time is 10:28. All right. Okay. We'll be ending up. Okay, guys. Now you people understood that asymmetric federalism is என்ன. So federalism, unitary, asymmetric federalism. So these are the very key concepts that revolving around this particular governance of the nation. Okay. Tomorrow we will look over into types of polity, democracy, republic, monarchy. In this setup, இல்ல என்னெல்லாம் இருக்கும், இந்தியா என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து we will look over in the tomorrow's class. Tomorrow class is Sunday is a holiday, and maybe Monday will be the international relation. The next class will be on maybe Tuesday la vandu namakku polity session vandu. Okay. So for the classes எல்லாத்தையும் ஒழுங்கா ரிவைஸ் பண்ணுங்க. அதர் ஸ்டாண்டர்டான புக்ஸை மட்டும் ரெஃபர் பண்ணுங்க. வளன்னு எனக்கு ஆன்லைனில் அங்கே மெட்டீரியல் கிடைக்கும், இங்கே மெட்டீரியல் கிடைக்கும், இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஃபிக்ஸ்டு, அதாவது உங்களுடைய மெட்டீரியல் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கணும். நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் எக்ஸாம் அட்டன் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு ஷ்ரிங்க் மை ரிசோர்சஸ். இவ்வளோதான் என்னுடைய மெட்டீரியல், இதை மட்டும்தான் நான் படிக்க போறேன், இதை மட்டும்தான் அகைன் நான் ரிவைஸ் பண்ண போறேன், இதைத்தான் நான் என்ரிச் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவேன். தென் அதுல டிராவல் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் பிகம் அ மாஸ்டரைஸ் இன் தோஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ். சரிங்க. ஸோ அதனால ப்ராப்பராக ரிவைஸ் பண்ணுங்க, போர்ஷன் ஆன் தி கோலை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.